Good evening, all. Thanks for joining today on our session. We are glad to see you all joining us. We are African women in GIS community. We are welcoming all today in this session with Tomtom Company, presenting with engineer Hajar Lawdi. Thank you for accepting our invitation. Also will join us Engineer Muhammad Helmi from AG Brew Company. Thank you again for joining us. We will start our session. If you have any question, please feel free to send your question in English or in Arabic to the chat box, and we will answer it. Okay, today's session is about OSM community. For this session, we have 5 moderators. Nisreen Mahmoud, she is African woman, Eastern African Zonal Coordinator. Safinaz Mubarak, Northern African Zonal Coordinator. Haneen Muhammad, she is African woman in GIS Northern Africa Zone Assistant. Also EMEC, she is our secretary. Princella Darko, she is the community manager. Princella, are you ready? Hello. Okay, great. My colleague Princella, she will give us a brief about our community. Okay, I think you can share your screen. Okay, hold on. Can you see my screen? Not yet? Yes, it's clear. Okay, thank you very much. My name is Princella Darko from Ghana, and I am the community manager for African women in GIS. I am honored to present about our community and also provide an overview of our journey. So let's get into it. So African women in GIS, who are we? We are a diverse community of African women hailing from different parts of Africa. And these include workers, students, and anyone passionate about geospatial matters or anything in the geospatial industry. So our primary objectives is to foster a sense of unity and collaboration amongst ourselves. And to achieve this, we share knowledge, exchange job opportunities, and engage in geospatial projects in order to enhance our skills and our portfolios. Our mission and our vision. So our mission is to create a safe space for African women in the geospatial industry, irrespective of their career. And our vision is to, we aim to bridge the gender gap between women and men in the geospatial industry. So we just want to empower African women in order to find happiness and to contribute freely in our society, whilst also promoting a sense of unity. I hope we can see the screen very well. Sorry. Sorry about that. Let's continue. So symbolizing our community are these colors. We have the leafy green, the pitch black, the light gray, and the pure white. For our leafy green, it stands for our love for nature and anything spatial, geography, and that's what our leafy green stands for. And we have our pitch black, which stands for unity and support amongst ourselves as the members of the community. Our light gray stands for gender equity, and our pure white stands for safety
and a safe space for all African women. So what is our history and what is our identity? African women in GIS initially started as two separate communities, that is, Women in GIS Nigeria, that was founded by Chidima, and also Women in GIS Ghana, that was also founded by Siana. And in 2019, there was a discussion on LinkedIn where they discussed the merger, and later we had African Women in GIS. Then we started at 41 members from Nigeria, 11 from Ghana, and 1 from Burkina Faso. Over the years, we have grown a lot. And as of 2023, we have over 500 plus members in over 30 countries. And most of them are residing in Ghana, Nigeria, Egypt, South Africa, and Kenya. And also, we have about 28 volunteers that are helping to run this organization and make sure that everything goes on successfully and everything runs smoothly. So we can see our numbers, 500 plus members, 30 plus countries, and our online presence, we have about 9,000 social media followers. So here you could see the distribution of our members across the world and also across Africa and the diaspora. So what led to our existence? What brought about African women in GIS? What influenced this community? Here are a few problems. Some few problems that we noticed is the lack of career guidance amongst women, and also the lack of exposure to females to GIS role models, and gender characteristic of some of our African parents. Some career path problems we have is the inaccessible GIS jobs information, lack of female mentors, and no knowledge of community memberships. So these are some few problems that brought about or that influenced the formation of African women in GIS. And how have we been able to solve some of these challenges over these years? Over the years, these are some of the things we've done: networking, learning, mentorship, and awareness. Our community is restricted to only women. However, our webinars events are open to everyone. Here are also some few events that we have organized so far. The IDW in 2020, we have our UC, the North Star event. We've had a little bit of in-house events and also collaborated with other companies to educate our members and also people from other countries. So far, we've been able to run about 3 cohorts of mentorships, and we are also enthusiastic to do more in the future. So that's it for African Women in GIS. We aim to expand over the coming years and would love every African woman from anywhere around the world to join. We'll be posting our membership form link. You can register. We'll also post our social media links. You can follow us. And together we can create a nice community for everyone. And obviously, as our saying goes, view the geospatial world through the eyes of African women. Thank you very much. I'll hand over to Safina. Thank you. Okay, thanks, Princella. Thank you for your speech. As Princella said, you can follow us on social media and attend our events. All the events are open to all the people, but actually the mentorship and membership only open for women. My colleague will send the social media links to the chat box. You can follow us.
Can you stop share, Princella? Sorry, Safina? Yeah, can you stop share? Okay. 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 Thank you. Now let's move to our speaker, Engineer Hajar. She is a Community and Partnership Manager for Africa and Middle East at Tomtom. Engineer Hajar, are you ready? Hello? Can you hear me? Now I can do. Yeah, thank you for introducing me, Safina. Okay, it's my pleasure. Thank you for joining us today. I'm really glad to be here with you all. Okay, you can share And your looking forward to having a great session with you. Yeah, I think you will do that best. Thank you so much. Is it time for me now to share my screen? Yes, the floor is yours. Okay, You can start. okay. Just a second. So I can be sharing my screen. Not sure if you can see it. Not yet. Please let me know when you are able to see it. Yes, it's clear. I can see it. Okay, awesome. So, yeah, good evening, everyone. I think it's evening now for everybody in Africa. I'm absolutely thrilled to welcome you all in this special meeting focused on Empower Her mapping, amplifying women's impact in OSM communities. As already introduced by Safina, so my name is Hajar Wafi. I'm the Community and Partnerships Manager for Africa and the Middle East region at Tomtom. And today I'm not here just as a representative of TomTom, but as a passionate advocate for empowering women in the field of mapping. So let's take a moment to outline the agenda for today's meeting. So first of all, we will start with a small presentation of TomTom Company and OpenStreetMap. Then we will be exploring why diversity in mapping is crucial and how it contributes to more accurate and inclusive maps. After that, we will discuss a little bit about the challenges and obstacles that women often encounter in the world of OpenStreetMap. Then I would like to give you an overview about TomTom's initiatives and efforts towards fostering diversity and inclusion in mapping, especially in the OSM world. After that, we will be discussing the strategies and initiatives to uplift and amplify the contributions of women in OSM communities. And in the next point, we will be exploring some tools and resources available to support women in their mapping endeavors. And here I'm talking about a small training about OpenStreetMap ID Editor and Map Roulette. And finally, we will be opening the floor for questions, comments, and discussions. This is an opportunity for all of you to engage and share your thoughts, I hope. So let's start with a small introduction and presentation of TomTom, the company where I'm working. So for the ones of you who do not know TomTom, TomTom is a leading global technology company at the forefront of digital mapping and location-based services. We have a rich history in navigation and mapping solutions. We are existing in the market for 33 years now, with more than 3,700 employees from different nationalities. And usually people, when they hear TomTom, they think about GPS, but we launched our first personal GPS PND in 2040.
2004. And we have like 3 core businesses: maps, navigation, and services, where our innovations span across automotive, consumer electronics, and enterprise sectors, enabling seamless navigation experiences, efficient fleet management, and location-based services. And our product cover more than 76 million kilometers in more than 199 countries. We have a special and dedicated team, which is called a Community and Partnerships team of 32 employees, which I'm part of, engaging with the OSM communities in more than 150 countries around the world. So actually, we don't create solutions for our partner. This is our principle. We co-create solutions alongside them. And here I'm just listing few of our partners like Microsoft, Uber, Bolt, Esri, and some big car dealer like Mercedes, Daimler, BMW, Stellantis, Renault, Hyundai, and much other. And we believe that through collaboration, we are able to construct the most extensive and dynamic map database globally. So Tomtom Maps platform is usually presented by priority and historical data, with enterprise partner data, with overture data. I hope that you heard about it, and automotive partner data, and OpenStreetMap, of course, and other important sources. Now, let's talk a little bit about OpenStreetMap. So for the ones of you who do not know OpenStreetMap yet, so OpenStreetMap, that is known by OSM, is a collaborative project that creates a free editable map of the world. It is often referred to as the Wikipedia of maps due to its open access nature. So the OSM community span the globe, with contributors and enthusiasts from virtually every country, and they are more than 10 million. This diversity brings a wide range of perspectives and local knowledge to the mapping platform. They are a volunteer-driven platform. OSM is really the primarily maintained by volunteers who dedicate their time and expertise to map various features, from roads and buildings to parks and amenities. So they really map everything. OSM communities often organize mapping events where participants come together to map specific areas or features. These events promote the collaboration and knowledge sharing. Also, in many regions, they have established local OSM chapters or user groups. These organizations serves as hubs for collaboration, support, and advocacy within their respective areas. Also, they do have a very diverse skill set. So it's well known that the OSM communities comprise individuals with diverse skill sets, including GIS professionals, developers, cartographers, and enthusiasts from various backgrounds. This diversity of expertise enhances the quality and breadth of the map data. And to connect with each other, the community utilizes various communication channels, including forums, mailing lists, social media, and dedicated platforms to facilitate discussions, seek assistance, and coordinate mapping activities. And when we say OpenStreetMap, we automatically think about advocacy for open data, because they often advocate for the use of open data and promote the accessibility of mapping information for public use. So now, actually, I would like to talk a little bit about the importance of diversity in mapping. And to do so, we would like to answer the question why women's impact matters. Women's involvement in OSM communities is crucial for ensuring a diverse and representative mapping of our world. And the studies have shown that women bring unique perspective and experiences to the table, resulting in more accurate and comprehensive maps.
For example, in Tanzania, a group of female mappers were able to identify and map previously unmapped areas, including schools and health centers. This information was then used to improve access to education and healthcare for local communities. This is just one of many examples of how women's impact in OSM communities can lead to tangible and positive change. And okay, when we are saying why it is important, I think it's important to also consider and show the statistics on gender diversity in mapping in tech industries to understand our presence and to showcase actually the real situation. So as of 2021, women represent approximately 26% of the workforce in the tech industry, unfortunately. And for executive roles, women hold only about 21% of the position in tech companies. And in the field of geographic information systems, women constitute roughly 38% of the workforce. Women's participation in the OpenStreetMap community is estimated to be around 2 to 3% of the total contributors, which is really a very, very small percentage. But please note that the level of gender diversity can vary significantly by region and country. Some regions may have more progressive policies and programs to support women in tech and mapping, but unfortunately, we cannot say that it's really the case for the Africa region. Okay. And yeah, I think the thing that can explain these statistics, I think it will be interesting after seeing these statistics. I think it will be interesting to explore the challenges faced by women, and especially in a such volunteer-driven platform like OSM, why we do have a kind of bad statistics. So if we can list a little bit the barriers to women's participation in OSM, I can list the lack of representation in leadership roles. Few women hold leadership positions or prominent roles within the OSM community, which can contribute to a lack of female role models and mentors. Also, I should highlight the safety concerns. In some regions, safety concerns may deter women from participating in field mapping activities, especially in unfamiliar or potentially risky environments. Work-life balance. Balancing mapping contributions with other responsibilities such as family and caregiving can be a challenge for women sometimes. And if we talk about access to technology and resources, we have like limited access to technology, software, and the reliable internet can hinder women's ability to participate in mapping initiatives. Also, recognition and visibility. Women's contributions to mapping initiatives may not always receive the same level of recognition or visibility as those of their male counterparts. And of course, awareness and advocacy, raising awareness about the importance of gender diversity and advocating for inclusion practice within the OSM community is an ongoing effort. And here, actually, I would like to talk a little bit about the Tomtom's commitment to diversity and inclusion. We engage in this activity driven by a variety of reasons, but our strong belief in doing what is morally right stands out. It brings us great satisfaction to assess others in resolving mapping issues and witness the positive outcome that results from our efforts. So here I'm just presenting a little bit our team in OSM engagement and editing team. So it's me here, but I had a kind of blonde hair, so sorry if you don't recognize me. But we are almost present in all the continents, and as you can see, we do have a strong female presence in comparison to men. And if we talk a little bit about our OSM engagement and editing program, so we are trying to support the OSM communities by sponsoring projects that improve the OSM map. We usually call them as challenges. We are also sharing back, we are generating data from various sources and
we are sharing these as potential and other ODBL compliant sources and tools with the OSM communities, which is really appreciated by them. Also, as a TomTom, we recruit new OSM editors and we do a basic onboarding for them, mainly in OpenStreetMap or Map Roulette. And we are trying to bring these new editors to the map regularly. Also, we are trying to sponsor all the events and the mapping editing parties and state of the map conferences for OSM communities, just to try to allow them come together and share their passion, which is mapping. Also, we are collaborating with the OSM Foundation as well as the OSM working groups and chapters, plus other external organizations interested in the OSM. Hello. Hi. I can't hear you, Engineer Hajar. Sorry, all. I think Engineer Hajar has a problem with her network. Please wait for her joining again. باشمهندس محمد، ممكن نعمل ديسكشن سريع كده على باشمهندسة هاجر ما ترجع، تمام. عشان آه، نستغل الوقت، عشان كويس. الناس تستفيد، عشان بس مساء الخير ما يزهقوش مننا ويمشوا. ان شاء الله. مساء الخير يا فندم. مع حضرتك المهندس محمد عمر. انا اسمحوا لي ان انا بس اعقب كملخص عن ما تفضلت به المهندسه هاجر في البرزنتيشن بتاعها. حد بريف بسيط مع برضو خلفيه برضو باللغه العربيه للناس عشان تلاحقنا. آه، طبعا البرزنتيشن بيتكلم بصفة عامة عن شركة تومتوم والغرض من دورها في الماركت بصفة عامة. هي طبعا بدأت في الجزء الأولاني بتعرف شركة تومتوم إن هي بقى لها 33 سنة في مجال إنتاج الخرائط والملاحة النافيجيشن وتقديم الخدمات المختلفة، سواء أجهزة اللي هي بتحط في العربيات اللي الناس بتعمل بيها راوتينج ونافيجيشن، أو بعض الخدمات زي مراقبة أساطيل العربيات والسيارات، لو في ناس بتستخدم الشحن والتفريغ لمعدات عبر المواني والمدن والقارات. فشركة تومتوم بيبقى ليها 3 مجالات رئيسية: إنتاج وتحديث الخرائط، الحاجة التانية النافيجيشن، خدمة النافيجيشن الملاحة والراوتينج، والحاجة التالتة اللي هي خدمات هاردوير ومتابعة. خدمات تومتوم بتغطي ما يقارب من 150 دولة عبر العالم. طبعا هم اتكلموا على حاجة كويسة جدا، ان في شركات في التكنولوجي ديت بتقدم خدمات. يعني اي شركة من الشركات اللي شغالة في الجي اس، في الخرائط، في السوفت وير، في الابليكيشن، دايما بتقدم حاجة اسمها سوليوشن. شركة تومتوم ما بتعملش كده، بتعملها بطريقة كويسة جدا شوية مع العملاء بتوعها، ان هي بتعمل حاجة اسمها كو كرييت. يعني انا بقعد مع العميل، بشوف البيزنس بتاعه محتاج ايه عندنا، ومنه بقدر اعرف على طول
احتياجاته الحقيقية، بقدر أعرف انتشاره على الأرض عامل إزاي، الديبلويمنت، عدد اليوزرز، الوعي بتاع الناس اللي هي شغالة بالتكنولوجي ديت عايزة يبقى إيه ليفل، هل هي تكنولوجيا معقدة، هل هي ناس تكنيكال، هل هم مانجرز مش متخصصين. فدي اللي بيتقال عليها كلمة الكو كرييت، إن أنا بقدر أبني السيستم للعميل خطوة بخطوة وأنا معاه، وبنبني احتياجاتنا وبنغطيها واحدة واحدة لغاية ما يبقى العميل ساتسفايد في الآخر. فدي طبعا بتفرق كتير قوي في اسلوب البيزنس وتقديم الخدمات للعملاء. النقطة التانية بعد كده هي بتتكلم على بصفة خاصة شوية بعيدة عن تومتوم، اللي هي اساسي الاوبن ستريت ماب. الاوبن ستريت ماب اللي هي الاو اس ام، هي خرائط بتغطي العالم كله، فري طبعا، وبيتم تحديثها والابجريد بتاع الداتا بتاعها كل فترة، من خلال مشاركة الناس، لأن طبعا ليها هدف سامي جدا. إن هي أي حد بيجي دولة ما يعرفش عنها حاجة، بيبقى أول حاجة عايز يعرف الطرق، عايز يعرف المناطق والمعالم، البوك ماركس بتاعته. فوجود داتابيز، قاعدة بيانات خرائط كبيرة بهذا الشكل على مستوى اوبن ستريت ماب، شارك فيها ما يقارب من 10 مليون مشارك عبر العالم. داتابيز تراكميه، داتابيز كل شويه بتتحدث. ده بيساعد ان اي حد غريب بيجي بلد معينه، مجرد ان هو معاه نافيجيشن على الموبايل او في العربيه بتاعته، بيساعده كويس جدا ان هو يقدر يعمل ايه، يقدر يتحرك على الارض بالعربيه بالمواصلات، يحط الخطه بتاعته على الخريطه، يتحرك من نقطه لنقطه بامان، ما يبقاش محتاج ان هو يسال الناس في الشارع او يسال حد من المواطنين في البلد ديت. فدي فكرة كويسة طبعا، حكاية النافيجيشن على الأرض. كمان لو عايز خدمات، عايز يقدم في جامعة، عايز مطاعم، عايز عربية يفول بنزين، مستشفى، وحدات صحية، تعليم، كل الكلام ده بيسجل وبيتابديت على مستوى ال اوبن ستريت ماب عبر العالم، نتيجة مشاركة الناس كلها، وعارفين قد ايه الناس بتهتم بيها وبتستفيد منها. بعد كده تطرقت إلى جزئية كبيرة جدا، اللي هو دور المرأة. دور المرأة في المجال دوت التكنيكال بتاع إنتاج الخرائط والأوبن ستريت ماب والجي اي اس. فهي ذكرت طبعا في البرزنتيشن بتاعها إن احنا بنتكلم في ما يقارب من 26% من العالم مشاركة، نسبة مشاركة قدام الرجل في مجال التكنولوجي والاندستري. لو في زي ما بنقول تاسك فورس قاعده بتشتغل في مجال الجي اي اس اصلا، سواء بقى ابلكيشن، داتا اناليسيز، انتاج خرائط، نسبه المراه في المشاركه 38%. بالنسبه للاوبن ستريت ماب ودورها، زي ما احنا بنقول كده، 10 مليون مشارك ساعدوا في بناء قاعده بيانات خرائط محدثه على مستوى العالم بالكامل. دور المرأة متقلص قوي، قريب من 2 ل 3% بس للأسف. وطبعا ده الغرض من محاضرة النهاردة، إن احنا نشر الوعي والأويرنس لأهمية الأوبن ستريت ماب وإنتاج الخرائط وتحديثها، عشان البشرية وعشان السياحة وعشان التعليم وعشان الصحة وعشان الخدمات اللي موجودة والتيسير على الناس. باشمهندس محمد طبعا أنا هسيب الكنترول للمهندسة هاجر تكمل، وإن شاء الله هي ممكن نعقب بعد كده. Yeah, sorry, I get lost. لو بس ممكن تقولوا لي في أي سلايد you lost me. I think الجزء بتاع اللي هو السبونسر للايديتنج للايفنتس في جودة الاوبن ستريت ماب. Okay, I'm sorry. Yeah. Okay, let me try to get to my slide again. Um, كمان بعد السيفتي، كمان بعدها كمان في سلايد كمان بعدها. okay, here, ايوه yes, the بالظبط بالظبط. challenges, ايوه and هنا بالظبط here. بالظبط كده. Okay, انتوا شفتوا الماب of our team and everything. شفتوا تمام الماب تمام تمام. yes right. وده شفتوه كمان. Okay, ايوه هنا من هنا شفتوا بالظبط. الميت ابس لا لسه بالظبط. لسه. Okay, هنا في الميتups. Okay, so what I was saying that we had several meetups with the local OSM communities in our offices. We do have a lot of offices around the world. So we had the opportunity to meet them in our office in Pune, Madrid, Sydney, Milan, Taipei, Amsterdam, and Ghent. It was to provide, and it was a good way to provide a powerful way for communication, collaboration, learning, and mutual enrichment.
These gatherings bring together actually two dynamic forces, a leading technology company with a rich history in mapping solutions, which is Tomtom, and a passionate community-driven mappers from OSM. Also, we were trying to sponsor mini OSM events and provide crucial support for gatherings, conferences, and mapathons. Our supports enable the community to organize high-quality events that bring mappers together, fostering knowledge exchange and collaboration. And here, as you can see in my slide, I just posted few events that we had with that the OSM community had, but it was sponsored by Tomtom. It's like the event that we had in Brazil with the Menina Stagio, the Mapathon for FIFA World Cup Qatar in 2022, and also the event that was held in the University of Łódź in Poland for Somalia and many other events. Okay, and here, actually, I would like to highlight that Tomtom's engagement with OSM communities goes beyond technology and mapping. We are actively participating in social and educational humanitarian activities, and we are demonstrating our commitment to make a positive impact on society. And here's a closer look at our initiatives. So as you can see, we have been proud actually to back impactful initiatives led by OSM women communities such as Chicas and Menina Stagio in Latin America. In Tanzania, we supported the commendable project by Tanzania Development Trust to combat female genital mutilation. Also, additionally, we extended our support to the school outreach program in Nigeria, hosted by the Unique Mappers Network. And also, throughout this journey, we've conducted numerous training sessions for university students in Ghana, in Algeria, in Egypt, in many other countries around the world. And on the International Women's Day, I was honored to accept the invitation from the OSM community in Nigeria to be a keynote speaker during the event. It was a great opportunity to address the crucial importance of gender inclusion and diversity within the mapping sector. Okay, and yeah, and if we talk about community contributions, I can say that our mission statement is to make a positive contribution to OSM and other open mapping community. We achieve this by prioritizing mapping across a diverse region, and our initiatives are directed towards empowering every community and offering them mapping skills and technological trainings. And I listed in the slide before our initiatives in many countries like Brazil, India, Egypt, Italy, Ghana, and many other in the world. Okay, so let's talk about empowering women in OSM communities and what we can do actually if we do have any strategies and approach to follow to empower really women in this open-driven community. So I think first of all, we should focus on education and training. We need to provide accessible and tailored training programs to equip women with the necessary skills and knowledge in mapping and geospatial technologies. Also, mentorship and networking. We need to establish mentorship programs that connect experienced mappers with women who are new to OSM, fostering a supportive community and enabling knowledge transfer. Also, visibility and recognition. We need to celebrate the contributions of women in OSM through features, spotlights, and awards, raising their profiles and inspiring others. Also, safe and inclusive spaces. We need to create some environments where women feel comfortable to participate, share ideas, and collaborate without fear of discrimination or harassment.
For collaborative projects, I think that it's needed to encourage and initiate projects that address issues relevant to women, such as safety, accessibility, and gender-specific mapping needs. Also, diversity and leadership. It's really mandatory to encourage and support women to take on leadership roles within OSM communities, ensuring diverse perspective and represented in decision making. Also, it is important to amplifying voices. We need to provide platform for women to share their experiences, insights, and success stories in mapping, inspiring others to join and contribute. I believe by implementing these strategies, we can foster an environment that empowers women in OSM communities, ultimately leading to a more inclusive, diverse, and impactful mapping ecosystem. Now I think it's time for a bit of interactive session. So that's why I will be presenting some tools and resources that you may need to improve your mapping skills if you are new to the OSM world. So first of all, I would suggest to you just a small training how to get started with OpenStreetMap, and especially the OpenStreetMap ID editor. So first of all, what you can do is to create an account. So please just go to the OpenStreetMap website and sign up for a free account. Then you will have the opportunity to explore the map. So just familiarize yourself with the map interface. You can zoom in and out, pan, and search for places. Then you will be able to edit the map. So just click on edit button on the top left corner of the map, and this will take you to the editor interface. And then you will be able to select an editor. So choose an editing tool. The two main editors are ID editors. It's a beginner-friendly web-based editor where I will be giving my training, and we will have a live demo session. And you have the GOSM, which is a more advanced desktop editor for additional features. Okay, so what about ID editors? So you need to learn the basic editing techniques. So just familiarize yourself with basic editing commands like adding points, line, and polygons, moving and deleting features, and adding tags. I will say it again, but all of this, we will see it in the live demo. I'm just providing you some technical and theoretical informations, and then we will go to practice. Also, you can add data. Start by adding or editing features like roads, buildings, parks, and other points of interest. You can also fix errors you come across, and yeah. And what else you can do? You can add attributes, which we call in the OSM environment tags. So every feature you add needs attributes tags. So for example, a building might have a tags like building equal yes and name equal the name of the building. For example, if I'm adding I don't know, for example, a ministry. So I should add it as a building because it's a building, but I will add also the name of the of the ministry. So people who are looking for this point of interest, they can find it. And then finally, you will just save your changes when you are done with your editing, and you can add a comment to describe your edits if you would like. And please remember, mapping in OSM is a collaborative effort. So don't be afraid to ask questions, seek feedback, and learn from others in the community. So yeah, we will do actually, as said, a live demo session, but also I would like to share with you some useful resources that you can use furthermore just to improve your mapping skills. So here you have the Learn OSM. It's an official resource designed to help beginners understand the basics of mapping and editing in OSM. And I really invite you to check the website and to go to their tutorials and learn more about OSM.
Also, for the ones of you who are interested in learn a GeoSM, who is a little bit, if you feel comfortable with desktop applications, you might want to try GeoSM. It's the abbreviation of Java OpenStreetMap Editor. It offers more advanced editing capabilities, and it is often preferred by experienced contributors. And here you can find a nice guide where if you would like to learn this tool. Also, when it comes to tag, I think it's very important to consult the OSM wiki. It is a comprehensive resource with detailed documentation on various aspects of OSM. You can find answers to specific questions, learn about tagging conventions, and discover best practices. And also, I'm adding to you some useful training materials that was published by the United Nations Mappers. And I invite you also just to have a look and see if these trainings will be beneficial for you. All of these links will be shared with you, so no worries. And our second part of the training, it will be about Map Roulette. So that's why I would like just to give you a brief introduction and about Map Roulette before we go to the demo session. So Map Roulette is a microtask platform for OpenStreetMap. It was designed to make it easier for mappers to find and address specific issues or features that requires attention in the OSM database. And here are the key aspects of Map Roulette. So it's a task-oriented mapping. By this, I mean that Map Roulette provides a curated list of mapping tasks known as challenges that require attention. And these tasks can involve fixing errors, adding missing data, or addressing specific mapping issues. It's a user-friendly interface. So the platform offers a user-friendly web interface that guides mapper through each task, providing clear instructions and tools for making the necessary edits. It's a diverse range of challenge. You can so the challenges in Map Roulette cover a wide array of topics. So it's really up to you to choose the right one for you. For contributor engagement, I can say that Map Roulette encourages community engagement by allowing users to choose challenges they find interesting or relevant to their expertise. Also, users can check and can track their progress and see how many tasks they completed within each challenge. Leaderboards and metrics are also available to showcase top contributors. And also, Map Roulette often hosts mapathons and events where groups of mappers collaborate on specific challenges. And I can say that these events promote teamwork and community building. Also, advanced users have the ability to create their own challenges and specifying the task and areas they want to address. So Map Roulette is really customizable challenges, we can say. Also, Map Roulette encourages collaborative mapping efforts and provide a platform for users to interact with fellow mappers and share knowledge. Okay, also same thing, how to get started with a Map Roulette. It's very easy. Please just visit the Map Roulette website, go to their website and create an account. You can just click on sign in button on the top right corner and you can sign in with your OSM account or create actually a new account if you don't have one. Then you can explore the challenges that are existing in Map Roulette. So once you're logged in, you will be able to browse through a list of available mapping challenges. Challenges are specific tasks. Again, just to explain what the meaning of challenges. So challenges are specific tasks that needs to be addressed in OSM. You can select a challenge that interests you. Each challenge will have a description, instructions, and a specific area of focus. And then you can simply start mapping. Once you've selected a challenge, you will be taken to the mapping interface. This is where you will perform the mapping task associated with the challenge.
And yeah, so here just to get, if you would like to start mapping, so once you do everything, you create your account and everything, and you choose your the challenge that you would like to work on, you can just click on start to select a task. You select your preferred OSM editor from the list proposed by Map Roulette, and then you can click on edit to start mapping. And before mapping, please make sure to read the instructions carefully to understand what is required for each task. Some challenges might have specific guidelines or tags to use. And please use the mapping tools provided to complete the tasks assigned in the challenge. These may involve adding, editing, or validating features in OpenStreetMap. And before submitting, please add the appropriate completion status before submitting and moving to the next task. So here in Map Roulette, once we do an edit in OpenStreetMap, we need to come back and submit and add the appropriate completion status. If you fix the issue, you need to just say that I fixed it. If it was already fixed, so data has already been fixed and another user has successfully corrected the data, you need just to mark it as already fixed. If it's too hard and you can see, please just say that it was too hard and you weren't able to fix it. And if it's not an issue, so just please say that it's not an issue and it's just a false positive. And of course, if you are not feeling comfortable with that, you can just skip the task and let it to someone else who can work on it. And as mentioned before, so we do have metrics, so you can follow the progress of the challenge, and you can see how many edits you did by yourself. And also you will have the ability to monitor the advancement and view the number of tasks finished also by the other people in who participated in the challenge. I think now it's better to go to a live demo session so I can show you all what I was talking about a few moments ago. Just a moment. Trying to share my screen again. Okay. Please let me know if you can see my screen. Yes, we can see it. Okay. Yeah. All right. I can So see here, Zoom window. Okay, perfect. So here, let's start by the OpenStreetMap. So this is how it looks like. So if you go to, I will share the link here for the ones who would like to try with me at the same time. So you can just click on the link and then you will be like in OpenStreetMap platform. So for example, if I would like to go to Egypt, I can just do my research for Egypt, and then I'm here and I can navigate, for example, to Pen to Cairo and see what is existing in the map. But first of all, for you, please, if it's your first time and you don't have like an OSM profile account, so what I invite you to do, so just go to openstreetmap.org and you will have a window like this. Okay, just give it a moment. Just to show the steps for the beginners who would like to create an account for the first time, how they can do it. Okay, probably my internet is not very good because it's taken a little bit of time. But yeah, as showed in my presentation, so all what you can do is sign up. So you enter your details, your Gmail
your Gmail information, you add your information, and then you will be able to connect. And then you can create your profile. And as you can see here, so here is, for example, my name. Also, I'm adding a description, a photo. So just make sure to add as much of information possible so people can connect with you easily. So here, yeah, for example, I'm zooming in Cairo so I can see how the maps is looking like. And if I would like to edit, so all what I can do is click on edit. But here it's up to you. So if you feel comfortable with the ID editor, which is the friendly version of OpenStreetMap editor, please just go and use it and click just on edit. But if you feel like very advanced mappers and you have like knowledge in JOSM, please choose JOSM and you will be oriented to JOSM. So for me, if I would like to edit, I will just click on edit just to show you a little bit how it looks like. But hopefully my internet will allow me to do this. Yeah, so I'm just I'm giving it a moment to be correctly uploaded. And then actually, if you are a beginner and it's your first time, so you will have a walkthrough. So I invite you to watch the walkthrough that is proposed by OpenStreetMap, and then you can start editing. So first of all, here you can see that there is a button that looks like layers here where you can see the background. So you are the one, you can choose the background that is the most suitable for you. For example, if I would like to edit, I would prefer to work with a satellite imagery. So here you can see the proposed ones. You have the Bing Maps aerial imagery, you have Esri World imagery, you have Esri World imagery clarity beta, you have Mapbox satellite. But if you would like only to use the standard OpenStreetMap, like the first one that we had, you can just click on it, or open TopoMap if you are interested in topography or whatever. So if I would like, for example, to add something, like, for example, I do have the local knowledge. I'm from Cairo and I'm from this neighborhood and I would like to add something missing. So if I would like to add a road, so it's a line. So mainly I will be using this button. I will click on the line and I will start drawing. But first of all, I need to make sure that all the map data is already displayed here so I can see the map features existing in OpenStreetMap. So I see that all these roads are already added to the map. I can see also the description of these roads. So here, for example, I can see that this is a residential road that is called Sharia al-Saqayin. It's a Sakayin street. And here, for example, there is an editor who added this information. But for example, if you know this street very well and you know the speed limit, please feel free to add it to the map. For example, I'm here and I know that the speed limit for this road is 60. So I can just go here and add, for example, the appropriate speed limit, and I can save my edit and upload it. But this is in case I'm sure. But for me, I don't know. So I will not take the risk to add it. Also for the surface. So if you have the local knowledge, or you can see it from the satellite imagery, and you know that, for example, the surface of this road, is it asphalt? Is it unpaved? Is it paved? Is it a gravel? So please just try to add as much of possible of information to the data existing in OpenStreetMap. Probably for you, it doesn't look like very interesting, but other people, they are using this data for their projects and for many other GIS purposes. Okay, so let me find a good example.
I'm just trying to look out. Okay, probably this is a good one if it's not mapped. But yeah, let me see. I'm sure that it's mapped, but let's have some hope that it's not mapped so I can add it in front of you. But yeah, actually it's very easy. So what you can do, I will just add it even if it's mapped, but just to show you. So I click on the node. Okay, it's already added, of course, but I will just suppose that there is a road right here and I will add it. Okay, so what I will do, I will just click on line and then I will start drawing. Okay, then once I draw, I need to select the feature type of this road. Here you do have many tags. So first of all, you need to define, is it a major road or is it a minor road? So if it's a minor road, please see here the categories that we do have for minor roads. So you do have minor unclassified road, you do have residential road, you do have Leven Street, service road, and truck and land access. For me, I can see clearly that this is buildings and it's a residential area, so it's a residential road. But for you, if you are unsure about the tags, etc., there is always an info button here that you can click on. Just click on the eye and here you can view the documentation. So once you click on it, you will be directed to the wiki page where you will find the tag highway residential, what does mean, and also some pictures showing how residential road looks like, and also the suitable tag that should be used for this road. You can do this with all the features, I say. Okay, once I'm sure of my edit, I will just click on save. And then I will add a change set comment. So change set comments, because we do have other people who are really caring about this map. So it will be great if we can just add a comment about the change that we made. So for example, here I can say that I added a residential route. Okay. And here I need to mention the sources that I used. Okay, if I use my local knowledge, I will say that, okay, the sources that I used was local knowledge. But if I did a survey and I was there and I collected the data by myself, I can say that it was by a survey. If it was like with aerial imagery, like we did, so we are just using satellite imagery to identify the street that are missing, etc., I can say that it's with aerial imageries. Also GPS. Sometimes people, they record GPS traces and then they come back to their home and they try to add what they collected if it's missing in the map. Also, you have street level photos. I think that you heard about Mapillary, for example. So if you used Mapillary and you saw that, okay, there is a missing road and this is the source that you were based on to do your edits, please just mark it as street level photos. And sometimes it's OpenStreetMap notes. So there are some editors who add notes in some areas saying, okay, there is a missing roads here, but they don't add it by themselves. So they let it to other people just to go and add it. So if it's the case and you just find this location by OpenStreetMap notes, please just go and mark it as OpenStreetMap notes. If you are like a beginner and it's your first time to do edits in OpenStreetMap, so what is recommendable is to check this box and to ask someone else to review your edits. So like this, if you do any errors or you have to improve something in your mapping, you will receive a feedback from an experienced mappers who will provide you with a feedback. But for me, I'm not interested to add this to OpenStreetMap because I'm unsure. So I will just cancel and I will undo my edits. So this is actually how to add a road. But let's say I would like to add a building. So for building, it's
a bit easier, let's say. And how you can do it, you can just zoom in. Okay, let me, for example, zoom into this place, and then I will choose area, because building, it will be a polygon, so I will need to use the area option. And here I will just start drawing based on the satellite imagery. Okay, and here I will just add it again, so you can do your search if you know what are you drawing. For example, here I know that it's a building, so I can do my research, or it's already proposed here. And then I will just try to use the square option just to have a nice square. Probably if you are not very good in drawing, it will help you to add a nice shape for the building. And then I will add the information that I have. For example, for the name, if I know the name of the building, for example, it's Iqamat Amira, or I don't know, so I can just add the name. And then, for example, if I know the levels of the building, if is it 2, 4, 1 level, I can also add this information. Also for the height, if I know the height of the building, I can add it. But this is I can say this is for professional who can have this information and they can add it. And also for the address. So this is for the house number. If I know the house number of the building, I know that it's 132. I can just add it. Also the street, or let's say the neighborhood, I can add this information here. Also for city and postcode. So if you know also the postal code that is used in this area, please try to add it. So actually you need to add as much possible data that you know in the map. The richer it is, the best is. Okay, here, for example, I would do save, and I will upload my edit. So here I just use it aerial imagery, and I will precise that it's Bing Maps, because it's the backgrounds that I'm using at the moment. All right, and then I will just upload my edit. Sorry, Engineer Hajar. Can you Yes. explain what you did in Arabic? All right. Start brief. ماشي. yes أنا أحاول. أوكي. إحنا قلنا إنه في الأوبن ستريت ماب في الآي دي إديتور إحنا ممكن نضيف نقاط الاهتمام اللي ممكن يكونوا زي البوينتس، ممكن نضيف الطرق والشوارع، وفي الحالة دي we will use line، إحنا هنستعمل اللاين، ولا ممكن نستخدم الاريا لما بنكون حابين نعمل نرسم buildings، يعني حاجة اللي لازم يكون فيها polygon. يعني في حالة الروتس مثلا هنا probably مثلا عندي طريق اللي مش موجودة، أنا هدوس على اللاين وهبتدي أرسم. alright. بنحاول نكونكت الإدجز مع الطرق الموجودة، عشان لو ما عملنا لهمش كونكت هيكون في عندنا error. بعدين هنا ببص على نوع الطريق اللي أنا ضفته. إذا الطريق ده يعني minor، يعني مش شارع رئيسي، يعني شارع اللي بيكون في ال فرعي نقدر yes نقول شارع فرعي residential road مثلا، يعني اللي بيكون في المناطق السكنية. في الحالة دي I will select minor road. لما هيبقى عندي good knowledge، أنا بس يعني خلاص ده عارفة residential road، أنا هروح وعامل في search residential road وهحاول أضيفه. ماشي. هكليك على residential road. بعدين أنا مثلا لو من المنطقة دي، يعني يعني أنا I'm using بشغل اللوكال knowledge بتاعي، يعني معرفتي الذاتية بالمنطقة. في الحالة دي أنا ممكن أضيف النيم، ممكن أضيف اسم الشارع، مثلا ده شارع إسماعيل أبو جبل، ده ممكن يكون طارق بن زياد I don't know.
مثلا هضيف الاسم هنا. كمان السبيد ليميت، السرعة اللي محددة في الطريق دي، لو أنا عارفة، لو أنا مثلا بعرف الطريق دي إنه السرعة القصوى فيها هي 40 عشان منطقة سكنية and everything، هحاول أضيف المعلومة دي. كمان اللينز، هي طريق فيها more than one lane ولا لا. في الحالة دي أنا ممكن أضيف الانفورميشن، أنا بحاول أضيف كل المعلومات اللي عندي على الطريق. بس لو مش عارفة، عشان أنا ما عنديش المعرفة الضرورية بال بالمنطقة، أنا بحاول بس أضيف الجيومتري. يعني هي already it's a good thing. هي في كل الحالات it's a good contribution، عشان في الأول ما كناش بنشوف إنه ما فيش بتاتا طريق، بس دلوقتي على الأقل بنشوف إنه في طريق هنا. وممكن يجي شخص بعدنا اللي بيسكن في المنطقة دي ويعدل على الإيديتس اللي إحنا دخلناها، ويضيف مثلا رقم الشارع، يضيف structure and everything. Okay, this is for the roads. بعدين لما بنكون خلصنا الإيديت بتاعنا، بنعمل سيف وبعدين بنعمل أبلود. بس بنعمل سيف وأبلود بنشوف الإيديتس بتاعنا لايف في الماب. يعني أنا ده البوليجونز البوليجون ده لسه رسمه، بس عملت له سيف أند أبلود، بقينا قادرين إنه إحنا نشوفه في الماب. يعني بيكونوا لايف إيديتس، أنت بس بتعمل الإيديتس بتاعك بتقدر تشوفوا في الماب. كمان زي ما قلت، لو دي أول مرة أنتوا تعملوا edits في الأوبن ستريت ماب، بيكون أفضل لو أنتوا عملتوا تشيك للبوكس ده، لو عملتوا كليك عليها I would like someone to review my edits، عشان لو كنا في عندنا شوية تردد وكنا مش واثقين من الإيديتس اللي عملناها، يجي حد اللي عنده experience واللي بيعرف المنطقة يدينا يعني هي ريفيو. يعني لو كان صح هيقول لك صح thank you for your edit، ولو كان في عندك حاجة لازم تعدلها هيضيف لك بس comment ويقول لك ايه نوع الامبروفمنت اللي لازم تعمله ولا التصحيح اللي لازم تعمله. وفي مرات هم بيصححوا الedits by themselves، بس بيقول لك ايه نوع ال التصحيح اللي عمله. اوكي، لو عملت edit وانا مش متأكدة منه، ولا اوكي عملت حاجة غلط، I can always do undo. انا ممكن دائما اني ارجع ورا وخلاص. بس بنشوفه هنا رجع صفر، يعني it's over. كمان زي ما قلنا for drawing polygons، بس بنروح للاريا وبنبتدي نرسم based on the satellite imagery. اوكي Okay, thank you. كده. وبنرسم، وكمان نفس الحاجة we assign the tag، وبعدين بنعمل كمان لو عارفة اسم الإقامة، اسم البيلدينج، بضيف اسمه. بس لو مش عارفة خلص، يعني بس بخليه كده. بس ممكن يكون هوتيل، ممكن يكون هوسبيتال، بس في الحالة دي مش هختار building. في restaurant، في school grounds، في a lot of features for buildings. انتوا بس لازم تختاروا ال suitable one. يعني أنا مثلا لو بعمل drawing وعارفة إنه ده مثلا hospital، I will just look for hospital مثلا، وحيطلعوا لي ال choices اللي موجودين for hospitals. بعدين زي ما قلت، لو عندكم شك ومش متأكدين من معنى التاج، انتوا بس بتروحوا على الانفو button، وبعدين you will go هتلاقوا اللينك for the documentation. هنا بيشرح لك a building which forms part of a hospital. ده ايه بيعني hospital building. بس لو ما فهمتش كمان من ال description، you can just click on view description، وهنا بقى هتلاقي بيشرحوا لك ايه يعني building equal hospital etc. نيجي لنقاط الاهتمام اللي هي ال point of interest. ال point of interest it can be anything. restaurant، hotel، parking garage، أي حاجة. يعني كل حاجة ممكن إحنا ندور عليها في الماب.
انتوا بالتأكيد بتستعملوا النافيجيشن ابليكيشنز كتير، يعني بنحاول نلاقي addresses، يعني كل ما كان عندنا um, um, يعني map accurate وفيها a lot of data بيكون عندنا more possibilities to find addresses. مثلا هنا يعني I suppose that there is a bank ولا cafe، يعني any point of interest that I know. مثلا لو بقول إنه هنا في cafe, so I will just click on cafe, so and then I will just add يعني النيم، مثلا لو عارفة إيه بيقدموا، لو عارفة الهاوس نمبر، المهم أي معلومة عندكم موجودة it's good. بس لو مش عندك already إنك قلت إنه هنا موجود كافيه it will helps، يعني هتساعد الناس اللي بتدور على الكافيز في المنطقة دي. كمان يعني for professionals اللي حابين يضيفوا معلومات لللوكلز بتاعهم، هنا مثلا بتشوف انه ممكن تضيف التليفون number, you can add the website، يعني as much possible of information you have and you can add, please just go and add it. ونفس الحاجة يعني نفس البروسيس، احنا بس بنضيف اللي احنا ضفناه، بنعمل save وبعدين بنعمل upload. Okay. Not sure if anyone has questions before I go to Map Roulette. I think we have some questions. Mhm. Okay, let me check them. I'm also trying to check. Okay, from Ahmed Yassin. What was the question, please? Okay, considering that mapping inherently involves decisions on what to prioritize and how to represent it, how might the underrepresentation of women in OSM, it's a long question. Maybe Yes, I can. women often, yes. Just let me a second so I can read it. Women often face Yeah. unique challenges related to safety, both online and when collecting data in the field. What are the specific risks they face, and how can the OSM community adapt its protocols and tools to create safer environment for women mappers? As efforts are made to empower women within OSM communities, how should success be measured? Beyond the numbers, what qualitative indicators should be considered to ensure the inclusivity, safety, and empowerment of women. أنا بظن إنه هو طرح السؤال قبل ما أخلص البرزنتيشن بتاعتي، عشان إحنا اتكلمنا يعني yes we do have a serious concern على السيفتي، وخصوصا لما بنتكلم على على الفيلد سيرفي، عشان يعني بتكون مناطق مش under mapped وبنروحوا عشان نكولكت الداتا فيها etc. It's very risky especially in some countries، يعني في إفريقيا بيكون الريسك شوية يعني عالي إنه تروح مثلا ست لوحدها عشان to collect الداتا. يعني إحنا يعني ال approaches that we are following في ال OpenStreetMap communities إنه إحنا لازم نشجع النسوان دول. أولا مش لازم يروحوا لوحدهم، يعني لازم يكونوا معاهم colleagues، بس أهم حاجة هو trust. يعني if we build trust and we encourage them, okay you will be safe, we are with you etc. أكيد هم حيقدروا يروحوا. بس كمان يعني ما فيش when it comes to mapping ما فيش بس الفيلد سيرفي، يعني على الأقل they can participate في ال mapping parties والmeet ups اللي بيعملوهم ال OSM communities. they can connect with people and do networking. بس على الأقل يعني الناس تحترم إنه في ستات كتير ما بتحضرش الميتينجز دول بس بسبب إنه بيكون في شوية إزعاج. يعني لازم نحاول نحترم المرأة في كل الدومينز، في الشغل، في ال communities like this، في ال streets everywhere.
of so are made to empower. How should success be measured? يعني for me statistics لما بنشوف إنه في عدد كبير من النسوان اللي بيعملوا edits في ال OSM communities اللي واخدين leading rules يعني عشان في كل OSM community بتلاقي president بتلاقي vice president بتلاقي يعني active members على الأقل نشوف حضور نسائي في ال في الكوميونيتيز كمان النمبر اوف edits يعني أغلبية التوب editors بيكونوا رجالة بس إحنا كمان we are able to edit and do a significant impact in mapping يعني صراحة how we can measure this it's with statistics لما هنبتدي نشوف high participation in the events by women لما هنبتدي نشوف إنه الwomen واخدين leading roles لما هنلاقيهم هم كمان from the top editors أكيد we will be convinced إنه we took a nice step for inclusion. Okay, هنا okay, I think that someone asked a question. في حد سأل حاجة. Yeah. Trying. Okay. How to know the newest update on OSM? Sorry. أنا شفت السؤال في حد سأل about the deletion بس أنا بحاول بس ألاقيه الquestion. Deletion. Yes في حد سألني إذا ممكن نعمل deletion لحاجة موجودة. Yes لو شايف إنه في مثلا ده البوليجون ده اللي أنا عملته مش صح. مثلا أنت في الاريا بتاعك ده النيبرهود بتاعك وعارفة إنه ده لا ما فيش building في الحتة دي and I did a wrong edit. الحاجة اللي بعملها بروح بعمل click right على الفيتشر بتاعي وبعدين هنا في deletion بكليك on delete. لما بعمل delete you see that it disappear but it will disappear only يعني هيتمسح بس لو عملتي save and upload. بس please make sure إنه لو عملنا أي deletion لأنه في شخص راح وضافه etc just to be sure إنه عندنا حق وإنه الحاجة اللي كانت موجودة مش صح. كمان we can adjust for example أنا بحاول ألاقي good example but unfortunately I'm not finding but مثلا أنا ده البوينت ده أنا عارفة إنه ده مش مكانه الصح. عندي هنا option for move so I can click on move and يعني ممكن أروح وأنزله في مكان تاني. So we do have a lot of options يعني زي الأوبشنز اللي عندنا لما بنشتغل في ال GIS softwares زي QGIS etc. ال same options are existing here عشان it's a mapping tool يعني لو ما عنديش مثلا ال tools how I can مثلا ده sorry just trying to find a good example. مثلا هنا عندي ال opportunity to disconnect the road. مثلا الطريق دي مش connected to this road and I will to disconnect it. I can just disconnect, click on disconnect and then ما هتبقاش لازقة دلوقتي. لو حبيت أعمل كده you see it's connected. بس بعمل disconnect خلاص يعني I can move the node زي ما عاوزة ومش هيتحرك الطريق التاني. Okay, what else I can do? You see here I didn't connect it well. So you see احنا لما بنعمل edit وما بيكونش correct بتطلع لنا علامة صفرة هنا بتقول لك إنه في عندك مشكلة. هنا بيقول لي إنه the feature is not connected. يعني أنا عملت له disconnect ولما حبيت أعمل له connect قربت منه كتير عشان أنا مش عاملة a very nice zoom و it's not connected. في الحالة دي I will just click on connect the road and it will be connected. في كمان move لو حابة أعمل move للroad كمان same thing you see here I can just move it as I want. Oh, sorry. Okay, I will just undo what I did. كمان
ممكن يعني في flip long في flip right. عندنا a lot of options. ممكن أعمل كمان copy and paste لو شايفة إنه ال same road هتكون هنا ومش عاوزة أرسم من جديد، يعني I can just copy and paste. وكمان يعني لو شايفة إن الطريقة دي مش صح ومش موجودة I can just delete it. Let's see if we do have any other. Okay, can you please use an example of forest that has S- mapped? Sorry, we have another question before this one. Yes. How to know the newest update date Good question. on OSM? Yes, good question, Amira. For example, if I would like to know مثلا الطريق دي امتى اترسمت, I will click on map data, okay? And here I have show history panel. I will just click on show history. Sorry, just move this up. وهنا هيديني كل الانفورميشن دي. اتعمل لها اللاست edit في 18 أغسطس 2019، وكمان بيقول لك الساعة، وكمان بيديك ال OSM profile. ده هو الشخص اللي ضافها، وده ال change sets comment، يعني لما ضاف ايه زي ما قلت لكم مثلا ايه الكومنت اللي عمله لما ضاف طريقتي، وايه الريسورسز اللي اشتغل عليها. يعني اي حاجة عاوزة تعرفي الهيستوري بتاعها just click right on it، وبعدين روحي واعملي show historical panel، وهتلاقي كل الانفورميشن امتى اتعملت، وكمان مين الشخص اللي عمل الإيديت ده، يعني in case you would like to contact him. Okay, Okay, thanks. you are welcome. Well, last question, I think it was, or probably not the last. Can you please use an example of forest that has never been mapped? Yes. Okay. I don't know why I struggle to follow the messages, but yes, forest. عشان أنا مش عارفة كتير, so what I can do هنا زي ما مش up. Alright. هنا زي ما شايفين عندنا I can display all the features. ممكن أعمل display للفيتشرز كلها عشان أشوفها، بس at the same time I can select only few features. مثلا لو أنا بس interested إني أبص على الفورست، على الفارملاندز، على الباركس، على residential and commercial areas. So for me, just to make it a bit easier for me, I will just display all of this وهخلي بس مثلا land use. Okay. وهحاول show an example. Okay. أنا مش عارفة إذا في عندكم غابة ولا حاجة موجودة في كيرا, so I can move to it, or otherwise I will just go to my country and to the city where I'm living, because I know where I can find forest. Okay. Why it's not working? OpenStreetMap standard. Or no, let's stay in Cairo. I can see it here. Okay. هنا بالأخضر. And I can display. Okay. هنا في عندكم مساحة خضراء زي ما بنشوف إنه it was mapped في ال OpenStreetMap، بس بظن إنه دي مش غابة. Just let's try to see how they tag it. دي farmland. صافي ناس انتوا عندكم غابات It's a stupid question بس عندكم No, غابات. no. طيب Actually, ما فيش غابات. we don't have. طيب هلاقي الغابات منين؟ بس yes ما حبش يشتغل في to go to Morocco.
Yeah, you can go to Morocco. It's okay. Yeah. Yes, just to show her an example how it looks like. Okay, just wait a second. So we can go to my city. All right. Just the time it's loading. And I can show you. So here is my city. Mhm. بس الطريقة ازاي بنضيف الفورست it's simple. يعني الفورست حيكون عندك area، يعني بتضيفي polygon بترسمي الفورست، وبعدين لما بتحبي تضيفي التاج just you write forest في السيرش بار وحتلاقيها. So it's not very complicated. بس لما بنتكلم عن غابة يعني غابة مش شوية أشجار ونقول إن دي غابة. Just the time to upload, it takes a little bit of time. Okay, زي ما بنشوف هنا دي مثلا غابة. Okay, so if we display the pink imagery, so then we will see how it was marked. بس هو المفروض يعني بس بنعمل زي ما بنرسم في ال QGIS بنرسم البوليجون of يعني بنحاول نرسم delimitation اللي بنشوفها يعني بالعين المجردة. alright like this. وهنا لما بنشوف الانسبكت مثلا ده farmland، أنا كمان ما رحتش للنايس بليس، بس بنضيف التاج. مثلا لو ده مش الرايت تاج أنا ممكن أرجع كده وأعمل forest. اوكي، وهنا بنشوف بقى الاوبشنز اللي عندي managed forest، يعني لو غابة يعني زي بنقولها بالعربي غابة محمية، يعني زي كده forest or woodlands sometimes considered to be restricted to managed woodlands or tree plantations. يعني ولا it's just natural wood، يعني كمان دي ممكن تروحي هنا وفي الآي عشان تعرفي ال difference between ال difference between managed forest and natural wood. ده هو اللي موجود الأغلبية في المدن، يعني لما بنكونوا inside the cities، بس لما بنطلع منها عشان بيكون مثلا في restrictions على مثلا تقطيع الحطب and everything بنسميها managed forest. بس اللي بنلاقيه مثلا everywhere، يعني ممكن تروح تعمل فيه picnic and everything ما فيش ولا restrictions، ده natural wood. وكده بيظهر ده السيمبل بتاعه اللي بيظهر في اللي بيظهر في ال OpenStreetMap. كمان we do have the possibility to add parks. لو عندنا parks مثلا احنا في المغرب we do have a lot of national parks كمان in South Africa and many other countries like Kenya etc. You can just add your parks and that's all. بس هو طريقة الرسم زي ما قلنا it's a polygon، بتحاولي ترسمي زي اللي بتوضحوا الساتلايت imagery وبعدين بتنزلي التاج المناسب. Okay, I think there is another question. Can you please? Yes, yes. What's the relationship between the OSM and Google Maps?
Okay, good question. OpenStreetMap it's open for everybody. يعني أي واحد it's for community. يعني أشخاص زيي وزيك ممكن يدخلوا OpenStreetMap, they create an account وبنبتدي نضيف الداتا. بس الادفانتج إنه أنا ممكن أحمل الداتا. في عندك هنا export option. يعني أنا مثلا لو student وعاوز شيب فايل مثلا للفورست، انا ممكن للسبيسيفيك زون انا ممكن اروح اعمل اكسبورت. هعمل هنا اكسبورت Yeah. مثلا وهداونلود الداتا. ولا مثلا انا عاوز الطرق، انا عندي بروجكت عاوز اعمل داونلود للطرق. انا كمان ممكن اشتغل OSM data. I do have the possibility to export it and to use the data بس under open data كمان open database license. يعني under ODBL license. ال ODBL license بتقول لك إنه ممكن يعني تستعمل الداتا بس لازم تمنشن إنه it's coming from OpenStreetMap. it's an open source data بس ممكن يعني تستعملها في البروجكت بتاعك، في الابليكيشنز بتاعك everything. بس please mention إنه it's coming from OpenStreetMap. بس Google Maps no. Google Maps it's private so you cannot download their data. وكمان يعني هم شوية زينا احنا تومتوم. يعني احنا ما بنعتمدش على الكوميونيتيز في الإيديتس، احنا بنعتمد على other technologies زي ما حاولت أفسر شوية في البرزنتيشن بتاعتي. في عندنا sources اللي احنا بنشتريها، في عندنا sources اللي بيجونا من البارتنرز بتوعنا، مثلا اللي في الاوتوموتيف. مثلا لما بتكلم عن الاوتوموتيفز يعني احنا we receive الجي بي اس traces بتاع كل الناس اللي اللي بيشغلوا اللي بيشغلوا النافيجيشن سوفت ويرز بتاعتنا. يعني automatically we receive your GPS traces and we can use them. many other sources. So Google Maps يعني it's like the opposite of OpenStreetMap. OpenStreetMap it's for everybody. ممكن يعني تضيفي فيه معلومات at the same time ممكن تعملي لها export. يعني بس بتعملي export you will have الزون هنا. you can manually select a different area لو عاوزة تعملي selection، ولا بس use zoom in the map. وكمان في a lot of tools to export data. ممكن نعمل another session if you would like another time وبس تكون dedicated how to export data. يعني عشان مش ما فيش بس ده، في tools like Overpass Turbo where you can يعني manage. يعني أنا مثلا لو عاوزة بس أعمل أخذ البانكس اللي موجودين في OpenStreetMap، أنا ممكن أعمل filter وأعمل export بس للبانكس اللي موجودين في OpenStreetMap وممكن أشتغل بهم. Okay, so what about the possibility of deleting? Yes, بظن إنه جاوبنا على السؤال ده. You already did. ممكن بس click right and you will have the delete option. مع علاقة البرنامج بالجوجل ماب يعني it's similar زي ما قلنا. يعني هو شبهه بس ده مفتوح للجميع، أي واحد ممكن يضيف فيه وكمان he can use the data والlicense is the most important. جوجل ماب مش ممكن تشتغل بها. يعني لو حابب تشتغل بالجوجل مابس you need to buy it يعني ال API بتاعهم etc just to use it but you cannot download the data. بس في ال OpenStreetMap no, it's let's say it's open source. We should save these edits in shapefile or database. يعني export yes هو في الأول هيكون عندك OSM file بس ال OSM file you can read it in QGIS ولا ArcGIS وبعدين بتعمل له export to shapefile ولا geodatabase ولا الفورمات اللي أنت عاوزها. Okay. In this software based map are available and if yes so what it is. صراحة I'm not sure I got your question Yasmin. I think she's asking about the base map that you used to ده draw. Yeah, maybe she's asking about that. لا هم موجودين ما دام موجودين هنا يعني they are available.
يعني البينج مابس Bing الإزري Bing Maps في عندك Bing بينج، في Maps. عندك إزري، وفي عندك ماب بوكس. كان يعني قبل بشهور كان في كمان ماكسار ايمجري، والماكسار ايمجري الريزولوشن بتاعتها very very good، بس مع الأسف يعني فجأة قرروا إنهم لا ما يبقوش عاملين يعني المعروف ده مع OpenStreetMap وسحبوا الداتا بتاعتهم. بس في الباست كانت موجودة كمان ماكسار ايمجري. دي المنوفية مشهورة بالزراعة. ثانك يو. مزارع سمك والزراعة مش غابات. اوكي. لا كمان كانت صح في الاوبن ستريت ماب. كانوا حاطينها فارملاند، ما كانوش حاطينها فورست. دونت وري، يعني مش غلط. ولو كانت غلط بليز، انت عارف المكان كويس، انت ممكن تروح لللوكيشن ده وتقترح وتغير وتأدت لو في حاجة مش correct. اوكي. التحديد what does mean يعني ايه؟ I think it's a comment. أنا ما بعرفش Or أتكلم. yes thank you. كنت بحاول أقول يعني على الحطب اللي يعني الوودز اللي we can cut it في الفورست. يعني حكيت لي إنه الكلمة المضبوطة هي التحديد. thank you so much. Yes, please. We need another session. Okay, with pleasure. Thanks, Engineer Hajar. Does OSM support Python? Yes. Yes, actually you can build a lot of queries using Python in OpenStreetMap. So you can query the data, and this is actually what I was talking about. So if you use the overpass turbo, you can use queries that are similar to Python, but at the same time, if you do have an application that is using the Python language, you can query OSM data. Joshua. ايه المفروض نتعلمه بحيث نوصل لمستوى كويس في الجي اي اس؟ yes. Okay. If I should reply to this question, عشان أنا خريجة، أنا مهندسة نظم معلومات جغرافية and remote sensing. يعني أول حاجة اللي لازم نتعلمها في الجي اي اس هو how to read a map. إزاي نقرأ إزاي نقرأ الخريطة، إزاي نقدر نضيف فيها معلومات، إزاي نقدر يعني على الأقل الإيديتس بتاعتنا يكونوا كويسين. يعني أنا أكون إنسان بيعرف يقرأ إزاي الخريطة وإزاي ممكن يضيف عليها المعلومات. دي أول حاجة. يعني عشان كده to start with OpenStreetMap اللي it's open for everybody عشان نتعلم إزاي نماب because it's a collaborative platform. يعني عشان لو I need support، لو عاوز مساعدة هلاقي ناس تساعدني etc. It's a very good start. بس بعدين لما بنتكلم عن الجي اي اس okay the data is important. عشان كده بنحاول يعني نشجع زي الأوبن ستريت ماب، الماب رولات اللي بتحاول تدينا الداتا. عشان ازاي هيكون عندك جي اي اس لو ما عندكش داتا؟ بس بعدين أكيد for the GIS you need to learn softwares. لما بنتكلم عن السوفت ويرز بتكلم عن QGIS اللي open source والArcGIS اللي paid source. يعني it depends. بس لو يعني from a professional side يعني أتكلم معك it's the same, they are similar. يعني Esri زي QGIS، ما فيش حاجة يعني زيادة ولا يعني عشان نضيف فلوس عشان نروح ناخد ArcGIS. بس if you are a student there is a license free for students. يعني you can use ArcGIS. بس هما الاثنين يعني they are similar. بعدين في الكيو جي اي اس انا بالنسبه لي it's a user friendly كمان. يعني it's not very difficult. هنتعلم بس ازاي يعني ندخل الداتا للكيو جي اي اس، الشيب فايلز يعني الفورمات اللي ممكن نشتغل بيهم في الكيو جي اي اس، ازاي نعمل query للداتا يعني في a lot of things to learn. بس
it's not very complicated بس you need to be focused يعني تكون مركز عارف انت عاوز ايه وبعدين it will be like very easy بس yes حاول يعني تكون عندك patience للخرائط تحاول تقراهم بشكل كويس حاول تعمل improvements في الماب وبعدين you can query the map في السوفت وير اللي انت you are comfortable with either QGIS ولا ArcGIS ولا حاجة تانية. Is it available in QGIS? Yes, it is available in QGIS. You can add it as a service and also it's you can just add an extension to download في QGIS and you will have it. يعني وحتلاقي ال OSM data وكمان you can do export and everything. So it's accessible from the web وكمان it's accessible from from QGIS. بس الفرق الوحيد إنه لما حتكوني بتشتغلي فيه في ال QGIS you will not have the opportunity to add data. يعني ما فيش chance to add data. Yeah. Only to view what is existing in OpenStreetMap, And to export it, to query it, but not adding. مش عشان نضيف. اوكي ايه المفروض نتعلمه او المهارات المطلوبة علشان نقدر نشتغل في طمطم. اوكي very nice question. احنا already في بس في ناس already التقت ب... ب... بشخص بيشتغل معنا في طمطم واللي هو already based in Egypt. دكتور زياد. دكتور زياد. يعني اوكي اللي لازم يكون عندنا انه يكون you should be coming from a GIS background ولا developer ولا marketing ولا communication عشان TomTom is a multinational company. يعني احنا مش عندنا بس ال GIS. في عندنا ناس بتشتغل GIS. في عندنا ناس بتشتغل بس في الكوميونيكيشن. في ناس عندنا ماركتينج. في ناس عندنا developers. يعني it depends يعني of your profile. بس ال GIS is very important لأنه عشان إحنا يعني we are a mapping company بنشتغل على navigation solutions. يعني to have the basics on GIS it's very important. وبس يعني this is between brackets. بس أنا قبل ما join TomTom أنا كمان I was students like you وكنت a member active in OSM Africa. يعني إحنا في عندنا community for OSM Morocco وكمان في the global community that is called OSM Africa. أنا I had a passion for mapping. ولما كنت students كانوا بيطلبوا منا الدكاترة إنه إحنا نحضر projects بس مع الأسف في المغرب ما عندناش a lot of open source. يعني أنا عشان أحضر البروجكت بتاعي كنت لازم أروح لOpenStreetMap أضيف الداتا وبعدين أعمل إكسبورت لكل الداتا اللي موجودة عشان أحضر البروجكت بتاعي وبعدين I enjoyed it. وبعدين لما بتخش للكوميونيتي بتلاقي بيعملوا a lot of events بتتلاقى مع ناس جداد etc. It was a good opportunity. ولما رحت لطمطم يعني I was asked in the interview لما عملوا معايا الانترفيو سألوني إذا عندك knowledge about OpenStreetMap بتعرفي إيه هي OpenStreetMap etc. ولحسن الحظ إنه كان جوابي يعني إنه yes I know أنا كمان member وبظن إنه ده على ال chances for me إني أخذ البوزيشن في TomTom. Any ongoing geospatial projects at TomTom that you can share with us? Actually, I don't know what you mean by projects because we do have products actually. So for TomTom, we are building a lot of product that I can share with you related to our navigation solutions. And also for API, if you are a developer and you would like to use our API, it's really free until 2,500 requests, so you can use it. But if you are talking about the TomTom's engagement, the project that we are having with the OSM communities, we do have several projects that I can share with you, and they are mainly in Map Roulette and humanitarian OpenStreetMap.
And in humanitarian OpenStreetMap, because of the earthquake that we had, unfortunately, in Morocco, also the floods that were in Libya. So the communities, they are like preparing projects so we can map all the devastated areas. So we are joining efforts with OSM communities as Tomtom. So we are dedicating some editors and some cartographers from TomTom to edit in these projects, because it's mainly used by the organizations who are going to rescue these areas, and we are just busy supporting them. And it will be like with a great pleasure if you are interested to join in us in mapping. And I can share with you the links for the Map Roulette challenges that we do have, and also the humanitarian OpenStreetMap project that was also built for this purpose. I hope I answered your question, Joshua. Okay, I think we can go forward to the next part, Map Roulette. Yes, probably just one last question, one answer, one point قبل ما نروح على المهارات. كمان language Yasmin is very important. زي ما what I presented في ال presentation بتاعي، احنا we are from 80 nationalities، على الأقل 80 nationalities في الكمباني. يعني اللغة اللي بنشتغل بها هي الإنجليش. مثلا أنا from my background، أنا من المغرب، I'm Arabic speaker. أنا عملت كل الستاديز بتاعتي بالفرنش. بظن أنتم بتعرفوا إنه إحنا في المغرب، الجزائر، تونس we are French speaker. إحنا بنتكلم فرنسي. وكمان لو أخذتوا بالكم، يعني أنا في المدينة بتاعتي، أنا في النورث of Morocco. We are close to Spain. يعني كمان اللغة الثالثة اللي إحنا بنتكلم بها هي السبانيش. So it's not English. Yes. يعني كل ما كان عندك languages أكتر، بيكونوا عندك more chances to join multinational companies. عشان كده يعني it's a friendly advice. يعني نحاول نطور كمان مهاراتنا اللغوية. technical skills they are very very important، بس كمان communication skills they are important. Okay. I have a message from Prince Justin. Company in Cameroon to transfer knowledge of mapping into person. Yes, with pleasure. It's a great plan. I will be in Cameroon from the 29th November to the 3rd December. So I think it will be great to catch up there, Prince Justin, if you are there, and probably we can catch up. We will have State of the Map Africa, and I will be attending the event, but in the 29th, it will be my arrival day, and I will be like available. So if you would like to catch up, please just connect with me, and I will be really happy to be with you. We already sent your LinkedIn account link to the chat box. You can connect to her and set a date to meet. Yes, for sure. Yeah, it will be nice to connect. لو أنا خريج جامعة مصرية وحابة أشتغل في الدولة الأوروبية، لازم تكون شهادة تخرج من نفس الجامعة. No, we are graduated from our local universities, and please do not sorry, أنت سألت السؤال بالعربي، أنا آسفة. لا مش ضروري، أكيد مش ضروري. بس إحنا مش لازم يعني underestimate، يعني نقلل من شأن الجامعات بتاعتنا. مصر معروفة بجامعاتها وبالكواليتي بتاعت خريجها etc. احنا عندنا الايجيبشنز اللي بيشتغلوا معانا ممكن هم أكبر نسبة، وما بتكلمش عن اللي موجودين في مصر، أنا بتكلم عن اللي موجودين في أوروبا. أنتوا ما شاء الله أنتوا موجودين في كل الدول. يعني لا بالعكس، يعني شهادة تخرجك المهم اللي موجود في دماغك. يعني لو عندك السكيلز etc. لا ده مش عائق أبدا. Please let's do it. Yes for sure Justin. نفس البلد اللي no لا يوسف مش ضروري أكيد.
Okay. Yeah, it was really great to chat with you, but let's go back to Map Roulette. I will not be Yeah. so long. Probably I will. Do you prefer, Safinas, that I will make it in English so the English audience can understand us, or I will make it in Arabic? What do you prefer? Or probably I do both quickly? I prefer both because we have some audience Yes. from Yes, it will other be countries. awesome. Yeah. Yeah. Okay, so I will just paste the link in the chat box for Map Roulette. Okay, and here you can see it. So as said, for Map Roulette, you will find some challenges. By challenges, I'm saying that this list, as you can see, so for example, you can see that Switzerland, it's add highways. It means that we do have some missing roads in Switzerland, and the communities, they are joining efforts together to try to add these missing roads. So how we can find the challenges? For example, you can do your search by the name of the challenge or ID or either the name of your country. For example, if I'm interested to see what is existing in Egypt at the moment, so I can see that, okay, I do have two challenges for Egypt. One for add buildings. It means for missing buildings that are existing in Egypt and they require our attention to be added. And also we do have another one which is related to quality and which is easy that I prepared for you if you would like to exercise, and it's for fixed inconsistent highway junctions. So if I click on it, okay, I've clicked on it, but it disappeared. Okay, let me try again. Up. All right. So for example, when I click on it, so I will see the expectation. So what are we expecting from this challenge? So we need to identify and add, if needed, a missing buildings or building information. In addition to that, you can add smaller buildings in this vicinity if you find them missing on the map. And here you can find additional info. So the task in this challenge focus on physical structures such as residential, commercial, and industrial buildings. So Henna, so here we are just given some clarifications on what we are expecting from this challenge. So the mapper, if he shows interest in this challenge, he can just go and participate. And to participate, you should click on the start button. So if I click on start, so I will be directed here, and here I will find the instructions. So for the instructions, this challenge, it was built by Tomtom. So here I can read the instructions. So first of all, we are trying to provide the origin of leads just to understand where these leads are coming from. So we are saying that missing buildings or buildings related were detected after a comparison with TomTom's map database. So as said in my previous presentations, we said that we are trying as well to improve OpenStreetMap, and how we do this is with sharing back. And how we are sharing back, for example, for this challenge, we are just comparing what is existing in TomTom map and is missing in OSM. And we are sharing what is missing in OSM map in the form of a map roulette challenge, and we are inviting the mappers to join us and to add these these buildings if they feel like comfortable with and they would like to improve their map. Okay, so once I do that, what I can do, I need to edit. For example, I would love to add to participate in this challenge because I'm interested in Egypt, and also I would like to add the buildings. So first of all, I need to specify which editor I would like to do my edit. So if I'm comfortable with ID editor, so I will choose it. If I'm comfortable with JOSM and I'm an experienced mapper, advanced mapper, I can just choose it. And here you do have also level 0, you have wrap ID, so you do have all the editors possible that you can use for OpenStreetMap. And once I do that and I'm feeling comfortable to just go and edit, I will click on edit, and automatically I will be directed to the page of
the ID editor of OpenStreetMap and to the same location. So that's why when you are creating an OSM profile, they are a Map Roulette profile, they are asking you to authorize access to OpenStreetMap. This is for this reason, so you can be just directed to the same position as Map Roulette. So you will not be looking for many time to find the task. Okay, here it's just taken a bit of time, probably because my network is not very terrible, but then I will just check. For example, if I find that there is a missing building, I will just try to add it, for example, and upload it. Sorry, it's I'm just trying to be brief because I think it's too late for some of you. And then, as said, so I will just try to draw the polygon. I will try to add the noise tag to I will try to add the noise tag as no description tag, and this is what I'm trying to add, sir. Okay. I think it's not working, sorry. And then I will just choose one of the tags available. I don't know why it's like this. Yeah, I know why, because for sure this area is mapped, but it's only because it's not displayed in my ID editor because my internet is not very good. And also because I'm displaying all of this, or trying to add all of this. But then once adding the building, for example, I can just go back to Map Roulette and add the completion task, the completion status. So if I was able to add the building successfully and it was really missing in the map, so I will click on I fixed it. But if someone else, and it looks like it's the case because here I can see the building, I will just mention it as already fixed because someone else, he just fixed the building before I came to this Map Roulette challenge and try to add it. If it was too hard and I cannot see because, for example, the satellite imagery wasn't very clear and probably I don't have the local knowledge and I'm a bit hesitating and I couldn't find any other source like street view imagery and stuff like that, I will just say that it's too hard and I cannot see, and probably I will just add a comment saying that, okay, the satellite imagery wasn't clear enough to be able to add a building. And if it's not an issue and it's a false positives because we are running like automatic processes, so then I will just mark it as not an issue and I will just upload. So for example, if I say I fixed it, I will just add a comment and then I will submit. And if I would like to stay in the same zone because I'm familiar with and I would like to complete this area, I will just click on nearby. So like this, automatically the challenge will drive me to the next and the nearby task. But if I choose random, so I will be like moving from an area to another. So this is actually simply what is Map Roulette. I will try to find you another example. Okay. I'm trying to find another challenge that looks a bit different for you. Okay, so this one. Oh, okay, so we are not very lucky because I prepared this challenge for you guys, but it seems like someone in the 2 hours, that I was busy talking with you, he just went to the challenge and he completed everything. So, and here you can see the power of collaboration. So I really prepared this one and I said it's only 38, so you can practice. So you can practice and everything. But then it's I know this guy, he is Abdul Rahman
عبد الشافي. He is a guy from OpenStreetMap Egypt. He is a very active contributor. And here, as you can see, and for Map Roulette, I can see who is contributing and how he did everything. So for example, here I can see that this editor, he gained 188 points and he completed 38 tasks, and it cost him only 44 seconds to complete it. So it's really can be completed very quickly. And here, as you can see, so once I click on his profile, I can see his OSM profile. So that's why I asked you, if you are creating your OSM profile, please be kind to add some information about you. So like this, if people would love to contact you, it will becomes easier for them. So here, for example, as you can see for Abdulrahman, so he is just adding a brief about him. So he's saying that I'm a geographer. I'm improving OpenStreetMap data by fixing bugs. I have always loved using and looking at maps. I'm very excited that I get to use maps on the job. Please note, if there is any issue with any change set, I'm able to reply quickly, and I'm sure I will get back to you reasonably quickly on there. So he is adding just introduction. Also for me, if I would like to send him a message just to thank him for his efforts because he completed the challenge, etc., I can simply click on sending a message, and like this, we can also connect with other people and we can connect with them. I see probably something in the chat. Probably I can just reply. There is no question, probably, Safina's, right? Yes, There is no question. Yeah. Okay. So I will do now the training, but this time it will just be a in just a Arabic. moment. Yes. Just a moment. For the certificate form, we will open it in 15 minutes after finishing the presentation with engineer Hajar. Don't worry. نموذج التسجيل بتاع الشهادة احنا هنفتحه كمان ربع ساعة لحد بس ما باشمهندسة هاجر تخلص شرح وباشمهندس محمد يبدأ. Yes, cool. I will be quick. But as said, for the English speakers, we are sorry, but this time it will be provided in Arabic to allow everyone to understand properly the map roulette. يعني دلوقتي أنا حطيت في اللينك an example for map roulette challenge اللي هو بخصوص الاد هايويز، يعني نضيف الطرق في غانا. هنا في أي project هتلاقوا description اللي بتحط لك الاكسبكتيشنز اللي احنا بننتظر ايه من المابرز اللي هيشاركوا معنا في التشالنج ده. يعني بنقول لهم انه حاول تحدد وتضيف اذا محتاجين طريق ولا أكثر من طريق في التشالنج. sorry for the translation. ممكن ما عملتهاش كويس الترجمة، بس المهم يعني ده الجول، هذا هو الهدف من الماب روليت تشالنج، انه احنا نضيف مثلا طرق اللي مش موجودة في الماب، وده بروجكت اللي احنا عملنا له. ممكن باشمهندس محمد يدخل معاكي ويساعد يعني. yes yes هو yes. available للأوبشن ده. so yes, thank you so much. يعني مهندسة هاجر بتقول بالنسبة للابلكيشن بالشكل دوت، مثلا المنطقة اللي عليها الانترست بتبقى هي غانا، وبيبقى مطلوب ان الناس تشارك، والاولويه الاولى ان هو الناس تغطي الطرق الرئيسيه الهاي ويز، وتنفستيجيت اريا مثلا زونز معينه في دوله غانا، ممكن عن طريق الباك جراوند بتاعت البينج ماد او ازري ايمجري، ان هي تشوف لو في طرق مش متغطيه ميسنج ويز، يبقى المجهود كله والتركيز عليها ان انا املأ الطرق وارسمها، بحيث يبقى في الاخر شبكه طرق متكامله، مفيش مناطق نائيه ما اتغطتش، وبالتالي كده يبقى في ابديت لدوله غانا في مستوى الهاي واي الاول كاولويه اولى، وتبقى دي التاسك اللي نازله في الانترفيس وهما بيقيسوا منها من متريكس فاضل قد ايه من التاسكات، وكم في المية اتحقق منها كل شوية، ومين اللي عمل
فيكسد وابديت، ومين منها اللي هي كملت وهكذا، ومين كمان اللي عمل مشاركة وكان ليه دور أكبر من خلال متريكس وإحصائيات. صح، شكرا 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 جزيلا. يا بالضبط زي ما قال الدكتور بالضبط. اللي ممكن أضيفه إنه إحنا كتمتم إحنا اللي محضرين التشالنج ده. إزاي بنعمل؟ إنه إحنا قلنا إنه إحنا كمان بنحب نساهم في الأوبن ستريت ماب. بنعمل مقارنة ما بين الماب بتاعتنا اللي موجودة في التمتم ماب، بنقارنها مع الأوبن ستريت ماب. الأوبن ستريت ماب وبعدين بن لما بنعمل الكومباريزن بنلاقي مثلا انه احنا عندنا في طرق مرسومه في الخريطه بتاعتنا بس مش موجوده في الاوبن ستريت ماب. وفي الحاله دي بنعمل كرييشن لماب رولات تشالنج زي كده، وبنقول للاو اس ام ممبرز ولا الناس اللي بيحبوا المابينج وعاوزين يعملوا اضافات في اوبن ستريت ماب، اوكي انتوا ادخلوا على اللينك ده، اعملوا تشيك، ولو مقتنعين انه في طريق مش موجوده، لو ممكن انكم انتوا تضيفوها. مثلا ده كان شيرد، احنا عملنا له شير مع الجانا كوميونيتي، ولغايه دلوقتي هم خلصوا 1111 تاسك اللي حطوها زي فيكسد، وعملوا 288 already fixed، 390 not an issue ما فيهاش مشكلة، وواحدة اللي كانت skipped، و25 اللي كانوا too hard يعني صعبين جدا ما قدروش انهم يشتغلوا عليها. ازاي بنشتغل على التشالنج؟ لو احنا interested بنكليك على start، بس بنكليك على start بنروح لل specific location. احنا كتمتم بنقوله انه هنا ممكن انه في طريق موجودة وهي مش مرسومة في الاوبن ستريت ماب. اوكي بنروح يعني لو interested انك تشارك، بتروح وبتعمل edit. هنا زي ما قلنا لو في شخص يعني comfortable انه يشتغل على الجو اس ام ولا الليفل زيرو ولا راب اي دي، ممكن يسلكت واحد فيهم. بس لو يعني انت beginner، دي اول مرة بتشتغل في الاوبن ستريت ماب، يكون من الاحسن انك تخلي اللي حيكون باي ديفولت اللي هو اي دي، وبعدين you click on edit. بس بتعمل كليك لإديت بتروح للأوبن ستريت ماب page directly، وهو حيعمل لك زوم على المنطقة اللي احنا كنا عاملين لها منشن هنا في الخريطة. زي ما تشوفوا دي الطريق هي نفسها هنا، واحنا بنقول انه في طرق اللي موجودة في المكان ده بس مش مرسومة في الأوبن ستريت ماب، وده صح. عشان لو بصينا هنا هلاقي إنه في طريق، بس المفروض الأول إني أه أه أصحح البيلدينج ده عشان كان مش في مكانه، عشان مش لازم أعمل intersection between the line والbuilding، وبعدين هبتدي أرسم. أوكي دي هي الطريق ماشي. so I will add it. دي residential road عشان دي منطقة سكنية. بعدين هحاول أضيف كل الطرق اللي المفروض إنهم موجودين بس مش موجودين. Sorry, we lost engineer Hajar again. باشمهندس محمد، حابب تعقب على أي حاجة دلوقتي لحد ما باشمهندسة هاجر طيب ترجع تاني؟ هقول نقطتين مهمين ليها صلة بالسيشن بتاعنا. في بوينت بس محتاجة حضرتك تعلق عليه كمان، الماب روليت، لأن في حد سألني بيقول لي ده فايدته إيه، طيب أنا هعمل بيه إيه؟ حاضر. هرجع ورا بس شوية كده عشان في ناس سألت على السوليوشنز بتاعت تومتوم وطبيعة الشغل فيها عاملة ازاي. حابة ادي حضراتكم فكرة، بس هي تومتوم متواجدة ازاي على الماركت في العالم عاملة ازاي. تومتوم مثلا على سبيل المثال، لو فكرنا كده هي خرائط عاملة زي جوجل وبتخدم البشرية كلها، فيستحيل ان هي تبقى الناس تقدر تشير التحديث بتاع الخرائط وتعدل وتضيف من عندها في قاعدة البيانات، الا اذا كان الكلام ده طبعا هوستد على كلاود.
يعني ان الابلكيشن بالشكل دوت البلاتفورم والداتابيز والقواعد البيانات الخرائط دي مستضافة على ويب سايت معين ومتخزن على الكلاود، مش على أجهزة أو سيرفرات موجودة في شركة ما أو مبنى معين. طبعا حضراتكم عارفين الكلاود اللي موجود في الماركت في أمازون وفي جوجل وفي مايكروسوفت أجور. فبالنسبة لتومتوم هي عاملة اتفاقية مع شركة مايكروسوفت إن هي تهوست شغلها كله على مايكروسوفت أجور كلاود سيرفيس. دي جزئية. الجزئية التانية تومتوم مشاركة ازاي في المجال، في البيزنس، في الاندستري، في قطاعات الأعمال. لو احنا بنتكلم على سواقين المقطورات، العربيات الكبيرة اللي هي تراكس اللي بتشحن خامات وتنقل مينرالز ومعادن وحاجات زي كده، الناس دي تبقى هيفي، العربيات بتاعتها وزنها كبير، محتاجة حمولات كبيرة، محتاجة طرق سريعة تستوعب بالعربيات بالشكل دوت، دي اسمها اللي هي تراك. فتومتوم عامله خدمه اسمها ميشلان رود كونكت، بتساعد اللي هي الاوفر سايز تراك ان هي ازاي تعمل راوتينج والناس تتحرك كسواقين ويتحركوا من مكان لمكان، ويبقى الطرق تسع العربيات الكبيره ديت وما تعملش ازمه في الزحمه في الطريق. فدي برضو من ضمن الخدمات في تومتوم. لو حضرتك مهتم بالبرمجه شويه وعايز تعمل ويب ابليكيشنز وشغال على منتجات ازري، تومتوم عامله حاجه اسمها تومتوم ماب اس دي كي، بتخليك تعمل شغلك كله على ازري، وبعد كده تطلع شغلك تكسبورته على جيسون، ومنه تقدر تكتب جوه الجافا سكريبت كل الشغل بتاعك وانت مستخدم التومتوم ماب اس دي كي. فكده انت عملت ميرج ما بين ابلكيشن ويب ابلكيشن، بتكتب فيه جافا سكريبت ومحمل شغلك ككويري كاناليسيس كانتر اكشنز وفانكشن على الجي اي اس، ولكن مطبق الكلام ده على خرائط تومتوم من خلال تومتوم ماب اس دي كي. فدي أمثلة مختلفة على دور تومتوم في الاندستري والبيزنس، سواء تخدم خدمات للناس اللي هي شغالة على طرق النافيجيشن والملاحة، وازاي كمبرمجين عايزين كمان تبقى خرائطهم موجودة جوه الويب ابلكيشن بتاعك اللي انت بتناديله وبتعمل ديزاين ليه كيوزر من خلال ازري برودكت. هنتقل لنقطة تانية قالتها المهندسة هاجر برضو. حضراتكم سألتوا كتير على المهارات والخبرة المطلوبة عشان تقدر تشتغل في كيانات أجنبية ودول أوروبية زي أوبن ستريت ماب أو تومتوم. طبعا ألف ب في الحاجات دي هي تفضلت، قالت اللغة والسوفت سكيل. يعني قبل ما حضرتك تتكلم في اي شخص جزء خاص بالناحيه التكنيكال، ضروري تكون واصل لليفل جود ليفل، ان انت تتواصل مع الناس وتعرف تشرح كويس وتعبر على الاوتبوت والمخرجات بتاعتك وتحليلاتك وفكرتك، ولما يبقى في تيم وورك بيشتغل بيفكروا مع بعض ازاي. هتلاقي الكومن لانجوج هي الانجليزي، اللغه الانجليزيه. فاللغه الانجليزيه طبعا نهتم بيها، وبالذات الشباب والجيل الجديد من الخريجين او اللي لسه على وش تخرج سنة تالتة ورابعة. بنوصي دايما ان احنا نهتم باللغة الانجليزية، سواء في مصر هنا كشركات بتعمل انترفيو دايما بيخليه يعرف نفسه باللغة الانجليزية، بيشوفه بيعرف يخش يحضر ويبينارات ومؤتمرات، بياخد كورسات اونلاين ولا لا، بيعرف يحمل حاجة من النت ويقعد يقراها مع نفسه ويذاكر حاجة كورس معين او يذاكر داتابيز ولا حاجة. كل الكلام ده بيعتمد في الاخر على هل في عائق امامك ان انت اللغه الانجليزيه صعبه عليك مش عارف دايما بتدور على حاجه عربي، ولا الدنيا كويسه معاك وانت واصل ليفل كويس في اللغه. الحاجة التانية اتكلمت على حاجة اسمها السوفت سكيل. السوفت سكيلز دي طبعا يعني ان انت تقدر تتواصل مع الناس، تكتب ايميل، تحضر سي في، تقدر تعمل برزنتيشن وتتكلم على فكرة مشروع التخرج بتاعك، فكرة في تيم هينفذ كذا وظيفة مع بعضه، فاحنا مقسمين المجهود بين التايم والتيم مع بعضه. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق على ان ايه ان نقدر تقسم الشغل بين الناس بينها وبين بعضها، وبالتالي فعلا يعني ايه يبقى في منهجية عمل بتناقشها قدام الناس على الجزئية بتاعة اللي هي البرزنتيشن بتاعك. فالسوفت سكيل ان انت تعرف ازاي تتكلم قدام لجنة، قدام ستيج، في مدرج، تعرف توصل الفكرة بتاعتك، صوتك عالي، اللبس بتاعك شيك، محضر برزنتيشن كويس،
منظم الموضوعات بتاعتك في البرزنتيشن بتاعك. كل دي مهام ومعايير مهمة جدا في أي انترفيو سواء في مصر أو بره. الناس بتقيس السوفت سكيلز بتاعتك، وازاي بتتواصل مع الناس، وازاي تعبر عن مشكلتك وتتكلم عن نفسك وتعبر عن خبرتك ودورك اللي في الشغل اللي انت بتقدم فيه، وهتفيد ازاي المؤسسة الجديدة، سواء بالعربي او بالانجليزي. كل الكلام ده مهم جدا كسوفت سكيل. بالنسبة للناس اللي شغالة في الجي اي اس، ألف ب في الجي اي اس طبعا، زي ما المهندسة هاجر اتكلمت، عشان خلفية خاصة بالخرائط. احنا بنتكلم الجي اس في كذا حاجة. في ان انت تشتغل في مجال انتاج الخرائط وتحديثها، وممكن تعمل ابلكيشن، يبقى انت محتاج تبقى مبرمج. وممكن تبقى بتعمل حاجة اسمها سبيشال موديلنج. السبيشال موديلنج ده يعني ان انت عارف يعني ايه قواعد بيانات، عارف يعني ايه الطبيعة بره والمعالم، ازاي تعمل لها نمذجة، ازاي امثل مدينه كامله، مدينه فيها زي ما قلنا غابات ومحميات طبيعيه، لا دي فيها منطقه سكنيه اكتر، فيها طرق، فيها شبكه طرق كبيره ما بين محافظات ومراكز. ازاي تمثل الطبيعه دي في نمذجه اللي هو الموديلنج كجي اس لاير، وانت تديزاين بقى الداتابيز نفسها والمعالم والمسميات والتيبلز والعلاقات بينها. فدي عايزه حد يبقى شاطر في الداتابيز يعني بشتغل سيكوال سيرفر، بشتغل اوراكل، بشتغل بوست جري جي اي اس. داتابيز كبيره اكتر من مستوى الشيب فايل اللي احنا بنشتغل فيه كحاجه فرديه او سنجل او مشروع صغير. دي بتساعد جدا جدا في انترفيوهات ان الناس تبقى عندها خلفيه في الداتابيز، لان الداتابيز بعدها على طول تيجي البرمجه على طول. يعني انا باشمهندس، اتفضلي. عذرا على المقاطعة، بس باشمهندسة هاجر دخلت دلوقتي. تمام، مش مشكله. اهلا بمدير هاجر، هنكمل وعفوا على هنكمل المقاطعه. اتفضل اتفضل. بعديها، بعتذر جدا. لا لا براحتك، اتفضلي. شكرا شكرا and sorry for the inconvenience. um, يس. لو رجعنا، احنا كنا بنقول انه يعني based on this task على التاسك اللي انا لقيتها هنا، شايفة انه في طرق كتيرة لازم تتضاف في ال OpenStreetMap، واللي انا حابة اضيفها يعني في طريق هنا كمان، اللي هي كمان residential road، وانا هعمل لها التاج بتاعها. مع الاسف انا الطرق دي انا مش عارفة اسمها، يعني مش هقدر اضيف الاسم، بس على الاقل هضيف الجيومتري، لانه الجيومتري it's important. على الاقل لو انا أم، يعني عندي عربية وعاوزة اروح للمكان ده، على الاقل هعرف انه في طريق موجودة. مش مهم الاسم، لا، عشان يعني انا مش عارفة عشان اضيفه، بس على الاقل الجيومتري موجودة. لما بخلص بعمل save. هنا زي ما بتشوفوا ال change set comment، يعني عشان أنا بشتغل على map roulette challenge بي 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 بيكون اوتوماتيك، بيقول لك انه الاضافات دي اتعملت في ال OSM map based، اعتمادا استنادا على الماب رولات تشالنج ميسين هاي واي. وبعدين بقدر أضيف حاجات تانية مثلا زي السورسز، إني أنا في السورسز اشتغلت يعني I was based on aerial imagery، وبقول إيه aerial imagery اللي أنا بشتغل عليها. أنا اعتمدت على البينج مابس عشان أعمل الإضافة دي، وبعدين بعمل أبلود. بس زي ما قلنا، لو في حد يعني اللي مش familiar مع الإيديتين ودي أول مرة، يكون أحسن لو يعني لو كان في شخص تاني experienced شايف. Ensure about something, invite an experienced mapper to check your work once it's live. في الحالة دي بيجي الشخص اللي عنده experience يعني وبيديك advices، ولا ممكن يصلح حاجة لو عملتها غلط، وكده يعني بنكون متأكدين إنه إحنا ضفنا معلومات اللي هي precise في الماب. ماشي، بعدين بعمل upload. بس بعمل upload زي ما قلنا بيكونوا live changes. أنا بس بضيف الحاجة وبعمل لها upload، خلاص بتظهر في الماب، لغاية ما يجي حد يعدل على الداتا بتاعتي، ولا يعمل لها deletion، ولا يقول لي ده مش صح. في الحالة دي هتختفي. بس يعني غيره لا، بتبان معانا الداتا في نفس الوقت، وبنشوفها في الماب. بعدين برجع للماب روليت، وأنا في الحالة دي I fixed the data، عشان كان في حاجة مش كان في
really يعني طريق مش موجودة وأنا ضفتها، بعمل له I fixed it. وبعدين ممكن أعمل نيربي عشان أفضل في نفس الحتة وأعمل submit. وبعدين هروح للطريقة الثانية. أنا مثلا لما كنت بعمل المابينج أنا ضفت كل الطرق دي في وقت واحد، وهي الطريقة دي يعني دي أنا عملت لها إضافة بس دلوقتي شوية. It's this one. هرجع هعمل لها I fixed it وكده يعني. وبعدين يعني same thing، احنا بس بنخلص الأولانية بنروح للثانية وهكذا دوالك. بس it's fun يعني. أنا بظن إنها يعني كأنه إحنا يعني بنلعب شوية يعني لما يكون عندنا وقت فراغ على الأقل بنكون productive، بنضيف أماكن وبنحاول وبنحاول نكون a little bit يعني نعمل شوية يعني حاجة بتنفع وكمان improve المابينج skills بتاعتنا. هنا مثلا أنا بشوف الأشخاص اللي عملوا edits مثلا عندي بالcurrent month، عشان لو حابة بس أعرف مين اللي عملوا الشهر ده ممكن أبص على الشهر اللي فات past 3 months ولا past 6 months ولا كمان year. so it depends. مثلا لو عملت past 3 months يعني هنا هيديني كل أسماء البروفايلز اللي عملوا edits في الماب رولت تشالنج، وكمان باخد يعني فكرة التاسكات اللي زي دي كم من الوقت بتاخد. هنا بيقول لي إنه الافريج تايم بير تاسك هو 4 دقائق، يعني على التاسك الواحدة عشان تخلصها بتاخد منك يعني 4 دقائق. 4 دقائق بس. مثلا في شخص هنا مثلا أليكس دي اس تي، ده يعني ظاهر إنه he is a very experienced mapper، شخص بيعمل edits كتيرة etc. يعني بتاخد منه التاسك الواحدة يعني 55 ثانية. في الشخص ده كمان بتاخد منه بس دقيقة. بس في مثلا ناس تانية زي ريتشي اللي مثلا اوكي ظاهر انه لسه بيجنر، لسه مش عارف، لسه بيحاول يعني يطور من مهاراته، عامل 18 دقيقة في التاسك، يعني واخد وقته وبيحاول يعني يimprove. بس أنا I'm sure إنه ريتشي يعني بعدين حيكون رجع أحسن. إحنا كمان بالنسبة لنا كتمتم بنحاول يعني إنه to keep contact مع الناس اللي بتشتغل على التشالنجز دول وبنحاول نشجعهم يعني. هم from the OSM community ولا ناس من يعني بس مابر اللي بيحب المابينج بنحاول نشجعهم. مثلا في عندنا event، مش عندنا event it's a global event يعني. عشان لو دخلنا الأوبن ستريت ماب دلوقتي كان في هنا حاجة على ال State of the Map Europe. في State of the Map Europe اللي موجود دلوقتي حيكون في بلجيم if I'm not mistaken، حيكون في بلجيكا، وإحنا كمان we are participating. الأشخاص اللي بيكونوا عاملين a high contribution يعني way يعني to thank them، عشان نقول لهم thank you for your engagement، وكمان الإيفورس اللي بتعملوها في OpenStreetMap. عملنا له travel grant. يعني في one of the top editors اللي احنا يعني بيشتغل على التشالنجز اللي احنا بنعملها، أخذ travel grant عشان يحضر State of the Map Europe، عشان كان عاوز كتير، وهو from Poland. ويعني إمكانياته يعني ما كانتش سامحة كتير إنه يروح ويسافر لبلجيكا ويقعد كم يوم هناك. وكمان الريجستريشن عشان تروح للستيت اوف ذا ماب لازم تدفع ثمن التيكتس والهوتل and everything. It was our way to say thank you. كمان for other communities اللي كنت أنا مثلا وريتهم في البرزنتيشن بتاعتي، مثلا المينيناس داجيو اللي كاينين في البرازيل، هم students، هم بنات students بس بيحبوا الأوبن ستريت ماب etc. وإحنا كمان كتشجيع مننا ليهم بعتنا لهم لابتوبس عشان كلهم students، وأغلبيتهم يعني بيستنوا لغاية ما يروحوا لليونيفرسيتي عشان يشتغلوا في اللابتوبس اللي موجودين هناك.
وبما انه احنا عندنا اوفيس في البرازيل وفي عندنا لابتوبس اتسترا، حاولنا انه احنا نبعت لهم شوية لابتوبس وشوية سواجز يعني اجنداز بينز اتسترا، بس عشان نخلي الكوميونيتيز دول engaged وكمان to encourage them to do more mapping. And I think that was all for Map Roulette. مش مهندسة عارفة. هاجر، Yes, please. استاذنك في مداخله عشان في أكيد. الساده الحضور سالوا سؤال مهم جدا، فرصه لحضرتك عرض الماب رولت دلوقتي يعني. مهم. هم دلوقتي محتارين، شافوا الاول ممكن يعملوا اديتنج على الاوبن ستريت ماب، وبعد كده شافوا حاجه كويسه زي اللي هي التشالنجز والتاسكات اللي على الماب رولت. مهم. بيسالوا السؤال يعني احنا نشتغل هنا ولا نشتغل هنا، ايه الاحسن؟ انا بالنسبه لي ما ببص كده بلاقي ان انا عندي مثلا ماب رولت في تاسكات جاهزه وفيها ديفينيت متحدده، فالناس عارفه تروح تشتغل عليها، لكن التاني بيبقى ابديت حسب الاهواء، حسب المنطقه اللي هو عارفها فقط، ويبقى ابديت غير ايه، مش واخد تاسك معينه. فكان سؤال محير الناس كتيره معانا النهارده. اتفضل يا حبيبي. Thank you so much. يعني ممكن كبداية، عشان إحنا لما هنروح للأوبن ستريت ماب أول مرة ممكن we get lost، يعني مش هنعرف أوكي أنا لازم أضيف إيه etc etc. بس في الماب روليت ممكن هيكون عندنا more choices، و كبيجنر هيكون أسهل. يعني أنا مثلا عاوز أضيف طرق، ممكن أروح هنا عندك filters you can filters. هنا الفلترز اللي بيكون by default هو anything، يعني أنا ممكن أشتغل على أي حاجة، بس at the same time there are features. يعني مثلا أنا لو حبيت الطرق، أنا بظن إن الطرق كويسين وأنا فهمت إزاي أضيف الطرق كويس من التريننج، أنا عاوز أشتغل على التشالنجز اللي للطرق، بس للطرق ممكن أسلكت بس الروتس وحيطلعوا لي كل التشالنجز اللي related to roads. وفي الحالة دي حيكون أسهل إني أروح للأوبن ستريت ماب based on map roulette وأضيفهم. وكمان يعني زي ما قلنا يعني for the metrics هتكون عندك visibility، انت ضفتي كم tasks، كم من الوقت انت بتستغرق عشان تضيف حاجة في الماب روليت، عشان تضيف حاجة في الأوبن ستريت ماب سوري. and كمان احنا companies corporates، يعني مش ما فيش بس تومتوم باي ذا واي، في تومتوم في كارت في بولت في ميتا، يعني many big tech companies بيحطوا التشالنجز بتاعهم في الماب رولات. ولما بيجي حد external وبيشتغل على الماب رولات اللي احنا بنحطهم we see them. يعني احنا كمان it's a way for us to track people، يعني to see who is engaged with us، مين اللي بيحب شغلنا، مين اللي عامل more efforts etc etc. يعني يعني لو بجاوب ببساطة yes you can start with Map Roulette. I would say just in English for the English audience that we have also in the call. So we were saying that if you are a beginner and you would like to start and you are lost between going to OpenStreetMap and start with it or using Map Roulette, I can say that probably the best is to use Map Roulette. So what you can do is that you can search by your country. For example, if there is someone from Cameroon, you can just go here and you can write Cameroon and see if there is anything existing for your country. And here you can see that you do have some challenges for your country. You have connect isolated roads, établissement déconnecté du Cameroun, and you have add service to highway. So you can choose wherever you are interested in and you can start participating. But in all cases, your edits will be done in OpenStreetMap. So it's like 2-in-1. For example, for connect isolated highways, you can just go, you can read the expectations and also the instructions, and you can simply start. All right. And this is also what we were saying as well, is that if you are interested by a specific feature, you can do your filter based on it. So here you do have something to filter about, which is called work on. Sorry.
work on. By default, it is selected anything. So I would like to work anything. It's either roads, buildings, water, land use, so wherever. But if you do have like a specific interest for a specific feature, you can just select from the list that you would like to work only on roads, or you would like only to work on buildings, or whatever. So it's up to you. So you can do your filter as you would like. Also for difficulty, there are some challenges that are marked by difficulty that require like an expert level. So for you, if it doesn't matter, you would like to explore anything, so you will let it as it is by default. But if you are like, you would like only to work on easy challenges, you can select easy. If you would like normal, you can select it normal. And if you would like it to be like expert, you can just select expert. But for me, for at the beginning, my advice is just to let it by default any. So like this, you can explore and identify your level. Because if you make it as you select only easy, probably normal is also easy for you, but you just didn't select it. So it's really up to you, and I advise you just to have a look on it and to try to investigate and play around and see if you like Map Roulette, and also you like the challenges that are existing. I shared with you the link for the Map Roulette challenge for ad highways in Ghana. Probably it can be a nice pilot to start, because it's easy, because we do have a lot of unmapped roads in Ghana, and they are easy to digitize. But it's really up to you. So you can go and search by country or by feature. The most important is to try and to start mapping. And that was all for me for this session. Thank you, Engineer Hajar. Yeah, most welcome. Yeah, I'm really sorry. So you have to translate in Arabic. Actually, we didn't expect that. No, it's not a problem. Also, I just didn't know, but it's great that we do have like a diverse participants from many countries, so it's really fine. Also for the French speakers, if they weren't fine with the Arabic and English, I was able to translate, no issue. Yeah, that's awesome. Thank you. Thank you for your time and your presentation. If anyone has any question, please drop it to the chat box so we can answer it. If we don't, we can move to Engineer Muhammad. I didn't introduce him at the beginning. He is remote sensing and GIS consultant, certified by Egyptian engineers. Also, he is expert with postgraduate studies about space technology, satellite orbit dynamics, and mathematical modeling. He has more than 20 years of knowledge and technical skills in geospatial technology. Now he is executive vice president at AgeBlue. He mainly focusing on radar remote sensing technology, providing capacity building sessions and awareness meeting for the new generation. Engineer Muhammad, can you hear me? اوكي معك. Okay. I think you can start. طيب Really, انا اول حاجه طبعا هنشكر المهندسه هاجر على البرزنتيشن واللايف ديمو، كان فيري ريتش و يعني بيساعد طبعا الومن في جي اي اس ان يبقى في كوميتمنت باشكال مختلفه، منها الاويرنس، منها الانترودكشن للمابينج نفسه ببلاتفورم مختلفه زي الماب روليت او الاوبن ستريت ماب اديتنج. كمستهدف طبعا ان يبقى في دور للمرأة في هذا المجال، ويقارب دور الرجل في التكنولوجي بتاعت الجي اي اس والمابينج. كان طبعا في جزء مهم برضو السادة الحضور بيسألوا على الجزئية الخاصة بإيه هي المهارات وإيه هي المستوى الفني المطلوب عشان
الناس تعلي من الكارير بتاعها ومستواها. احنا تطرقنا في الجزئيه اللي فاتت على اللغه والسوفت سكيلز، زي المهندسه هاجر ما عملت ريكومنديشن الموضوع. ولكن انا عايز اختم السيشن بان فعلا الى جانب اللغه اللي هي لغه التواصل، لغه التعبير، لغه شرح الفكره، شير الايدياز مع الناس، تبريزنت نفسك قدام الناس ازاي، والمخرجات وادوار الفريق والتيم وورك بتاعك ازاي، تسمرايز ازاي، تلقي محاضره ازاي، تقف على الستيج. دي مهارات مهمة جدا الواحد يشتغل عليها مع نفسه وياخد فيها كورسات ويجود في اللغة بتاعته كلانجوج. مع الوقت بقى طبعا الى جانب الشق الفني التكنيكال بتاع الجي اس، عشان انت في اي انترفيو هتكون سواء في مصر او بره مصر او شركه اونلاين انترناشونال ولا حاجه، هيبدا معاك الاول باللغه، ومن اللغه هيخش على الليفل بتاع السوفت سكيلز بتاعتك، هيكون شاف السي في بتاعتك. لكن هيبدا بقى يفوكس اكتر على جزئيه مهمه جدا اللي هي الجزء الفني. انت ازاي هتشير في الكيان او المؤسسه اللي انت بتتقدم ليها، وايه دورك وايه خبرتك السابقه في المجال. فممكن تكون شغال اول حاجه لما نقول نتكلم في التفريعه الرئيسيه للمجال، هل انت شغال جي اس ولا ريموت سينسينج؟ دي اول حاجه. يعني شغال قواعد بيانات جغرافية وخرائط وكويريز واناليسيس وسبيشال موديلنج، ولا شغال ريموت سينسينج، مجال الشعر عن بعد وصور الأقمار الصناعية والتحليلات والاندسيز، وشغال اوبتيكال ولا ريدر ريموت سينسينج، والبيج داتا والفورمات بتاعها والسوفت وير بتاعت الريموت سينسينج. فدي التفريعة الرئيسية او المين كاتيجوري في المجال. وبعد كده لو انت هتشتغل جي اس هتتسأل سؤال تاني بعد كده، انت عايز تشتغل في الماب برودكشن في الداتا بريبريشن، ولا هتشتغل على ويب ابلكيشن؟ يعني انت مبرمج هتشتغل برمجة وتبني تطبيقات، هل هي ديسكتوب، هل هي موبايل ابلكيشن، هل هي ويب ابلكيشن، ولا هتشتغل على نمذجة وموديلنج وداتابيز، تشتغل على سبيشال داتابيز انتربرايز ليفل كبيرة لمؤسسات لوزارات لجهات حكومية، يبقى انت عايز تشتغل اوراكل، عايز تشتغل سيكوال سيرفر، عايز تشتغل بوست جري، ولا بتعمل حاجة بسيطة على ويب سايت، ممكن تكون جيو باكج، ممكن تكون جيو داتابيز، شيب فايل، حسب ما هتبلش الكلام ده، ويبقى في الاخر في جي اس سيرفر بيبلش السيرفيس دي كلها. فلازم يبقى فيه خليط من المعرفة والخبرات في المجال الجي اس عشان تكون على أرض صلبة وانت بتتقدم، وتكون محدد الهدف من الأول. يعني انت في تيم وورك، في جامعة، في صحبة، شايف جروب مهتمين بالبرمجة، مش شرط ان هم مبرمجين يبقى انت لازم تعمل زيهم. انت ممكن تكون اشطر منهم في اخراج المابس والديزاين بتاع الخرائط والرسم والديجيتايز حرفنة الإخراج. ده بيتعرفوا إزاي؟ هتعرفه من خلال أنت أصلا تخصصك إيه. أنت عمارة، مدني، تخطيط عمراني، بتحب الجرافيكس. الحاجات دي كلها بتبقى معايير بيلت إن فيك، بس أنت لسه ما تستكشفهاش. الحتة اللي هي إن أنت تعرف تلون وترسم وتخرج وتديزاين حاجة بالسكتش، الهاند سكتش، او على السوفت وير سواء على الفوتوشوب او على البرزنتيشنز او على السوفت وير بتاع الجي اس خرايط. ده مواهب بتبقى موجودة، انت تبقى في الاخر دي تبقى مفتاح الطريق بالنسبة لك، وممكن تبقى بعد كده وظيفة العمل الرئيسية بتاعتك اللي هي بتبني بيها كاريرك وحياتك، وتبقى جي اس مابينج برودكشن او داتا بريباريشن. في ناس بتبقى تانية شغالة اناليسز اكتر، يعني ما بيحبش يشتغل يرسم خرائط، ما بيحبش يعمل داتابيز، لكن هو شاطر وحريف في جزئية ان هو يعمل الكويري اناليسز والستاتستكس والداشبورد والبيزنس انتليجنس على الداتا اللي موجودة اصلا. فبيقعد يعمل لها كلينزنج وينظفها الاول ويوحدها ويعمل لها الفورمات المناسب، وبعد كده يبدأ يخش في مراحل التحليلات المختلفة. في ناس تانية بتحب البرمجه. البرمجه يبقى انت عايز تتعلم لغه برمجه جافا سكريبت، عايز تشتغل بايثون، عايز تعرف يعني ايه ويب ابلكيشنز، ازاي تهوست الداتا، يعني ايه الفرونت والباك اند، وايه هي التولز المختلفه بتاعت ان انت تبني الموديل بتاعك والابلكيشن بتاعك. عايز تعرف الفورمات بتاع الداتا كمان اللي هتستخدمه، هل هو ويب فورمات ولا هيبقى على سيرفر وتبلش الكلام دوت. في سايكل معروفه كده خاصه بالبرمجه والويب ابلكيشن.
الداتابيز انا انصح الناس اللي هي بتبدا الكارير بتاع الجي اي اس دايما تجمع ما بين حاجتين. اساسيات الجي اي اس، اساسيات الخرائط، التوبولوجي يعني ايه لاين واريا وبوليجون وبوينت، يعني ايه التوبولوجي رولز، يعني ايه الفيتشرز، مقاييس الرسم المختلفه، الداتابيز المختلفه، الفورمات بتاعتها. فالماركت محتاج حد بيعرف ينتج خريطه، يعمل داتا بريبريشن كويس. وكمان مقرون معاها دايما الداتابيز دي هي اللي بتسيب فيها الديزاين بتاعك، السكيما، بتعمل موديل نمذجه للمنطقه، لمدينه، لليفل، لمحافظه، لكوميونتي، شغل مناطق صناعيه، شغل لاندسكيبنج، خرايط شغل، ومناطق سكنيه، ممكن تكون مناطق طبيعيه، توبوجرافيك اكتر وفيها وديان وجبال وهكذا. كل الحاجات دي كلها، فانت عايز حاجتين: ازاي تتقن سوفت وير زي ما مهندسه هاجر تفضلت قالت ان الكوانتم جي اس او الارك جي اس كلها برامج شبه بعضها في ان انا اقدر افتح الداتا واقدر اعمل عليها ديجيتايز واقدر اعمل عليها لايرز واناليسز، وبعد كده في الاخر اعمل كويري، وفي الاخر انتج خريطه لي اوت بشكل معين عليها كل بقى ايه الماب مارجن، زي ما اتكلم على سهم الشمال ومقاس الرسم ومفتاح الخريطه والعنوان بتاعها والتاريخ والابديت والريفرنس، جيوغرافيك ريفرنس بتاعها، هل هي بروجكتد ولا جيوغرافيك. معايير كتيره كلها في الاخر كلها شبه بعضها. الفكره انت موجود متاح ايه بالنسبه لك، ايه هو السوفت وير اللي انت تلاقيه بسهوله اللي اتعودت عليه، وما تقعدش تعمل تذبذب وتتغير كل شويه من سوفت وير. حاول تثبت على سوفت وير واحد عشان تتقنه وتحترف وتعرف كل الاغلبيه فيه. مش هنقول 100%، ما حدش بيوصل 100%، لكن ممكن نتكلم في 40 50% من السوفت وير اللي يحقق لك الفانكشن اللي انت ممكن تعمل بيها شغلك كله. وبعد كده تطور نفسك في الجزء بتاع الداتابيز، عشان ده مانداتوري. هتروح عند اي جهه من الجهات هيقول لك احنا شغالين سيكوال سيرفر، احنا عندنا اوراكل، احنا شغالين بوست جري، احنا هنحول الداتابيز بتاعتنا من جيو داتابيز نخليها مثلا سيكوال سيرفر مايكروسوفت عشان هننقل ونربط مع ناس تانية وابلكيشن معينه. فلازم يكون عندك خلفيه 20 30% في الداتابيز. قواعد البيانات مهمه قوي، وازاي اقدر اخليها تبقى سبيشال داتابيز احط فيها البيانات الجغرافيه والاتريبيوت والجيومتري، الرسم الهندسي بتاعها، والبيانات الميتا داتا والبروجيكشن وهكذا. دي التوصية العامة بتاعت اللي هي ان انا اجمع ما بين، زي ما المهندسة هاجر تفضلت قالت، اللانجوج اساسي والسوفت سكيلز، والليفل الحد الادنى من الخبرة الفنية بتاعت الجي اي اس تراك او الريموت سينسنج، عشان اول ما تخرج بره العالم، بره والسوق والماركت، هيسألك على طول على خلفيتك العلمية واساسيات التواصل مع الناس باللغات المختلفة، او بالاسلوب والتعبير والشرح وتوصيل المعلومة والدفاع عن الفكرة بتاعتك. انا اكون كده خلصت التوصيات والريكومنديشن، واتكلمنا على توم دورها في الاندستري. بنشكر تاني المهندسة هاجر على البرزنتيشن الشيك اللي اتعرفنا بيه على ادوات مختلفة ازاي نedit على الاوبن ستريت ماب والماب روليت، ودور توم وانتشاره، وطبعا الدور الاسمى في تشجيع المرأة وان هي تبقى ليها كوميتمنت واضح ودور صريح في الابديت بتاع الخرائط على مستوى العالم، اسوة بالدور الرجال. مع آه، حضرتك. اتفضل. باشمهندس، في سؤالين هنا. اتفضل. يا ريت لو أمكن ناخد معلومات بسيطة عن أهمية وطرق جمع الداتا الصحيحة لإنتاج الخرائط لتحليل معين. طيب. آه، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على دقة البيانات وتخدم التحليلات. هو طبعا ده هيبقى ريلاتيف لنوع التحليل. يعني انا لو بعمل تحليلات مثلا لخدمة اللي هي الريسك والانقاذ وادارة الكوارث والفلد الفيضانات والكلام ده كله، يبقى انا مهم قوي يكون عندي بيانات دقيقة تخدم التحليلات دي. فلازم يكون عندي بيانات الافتر والبيفور، اللي هي مثلا قبل الحدث بتكون مثلا فيضانات زي اللي حصلت في ليبيا، وبعد الحدث المناطق اللي تضررت. الداتا ديت بتبقى عبارة عن ايه؟ يا اما صور اعمار صناعية، يا اما احصائيات من الحكومة او الدولة اللي هي حصل فيها الديزاستر، الكارثة، وعلى اساسها يقدر الناس تستفيد من الكلام ده وتحطه على الخرائط وتوقعه، وتبدأ تعمل التحليلات. كم بيت تضرر، كم بنية تحتية من الكباري والطرق تضررت،
فين نطاق التأثير بتاع الفيضان وعمقه عامل ازاي جوه الدولة، من عند الشاطئ لغاية ما دخل جوه العمران والكتلة السكنية. كل دي عبارة عن السبب في الآخر هو التحليل. فأنا هدفي في الآخر أنا عايز أعمل تحليل لإدارة أزمة وكوارث ودامج أسسمنتس وتقييم الخسائر. يبقى أنا عاوز بيانات تخدم التحليل ده. ممكن حد تاني عايز يعمل حاجة تانية زي تحليلات تخدم متخذ القرار، زي مثلا وزير أو محافظ وعايز ينشئ عنده مستشفى، أو عايز يعمل مثلا مجمع مدارس أو مناطق كرييتيف. فهيبقى التحليل بتاعه ان هو عايز يعمل حاجه اسمها suitability موديل. suitability موديل عايز اشوف انسب مكان انشأ فيه مصنع، مدرسه، مستشفى. ساعتها التحليل والاناليسز هيبقى محتاج انبوت بشكل تاني خالص. مش هيهمني افتر وبيفور، مش هيهمني الكارثه، لكن هيهمني تفاصيل كتيره جدا جدا عشان احط المعايير التخطيطيه. دي حاجه اسمها الاربن بلاننج، عشان اقدر اكومبلاي ويز الشروط اللي الدوله بتحطها. يعني عايز اعمل مدرسه، المدرسه دي مستوى ايه، ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي؟ المدرسه دي طبيعي لازم تكون قريبه من الطريق. مش معقوله هجيب مدرسه تكون في الجبل، ولا تكون مدرسة في منطقة صناعية فيها تلوث ودخان وتأثير على الأولاد والأطفال، وكمان يكون فيها عنصر أمان، وتكون فيها مواصلات عامة عشان الاتوبيسات والباص تاخد الاطفال من مكان معين وتاخد الطرق في اقصر وقت. لازم تكون قريبه كمان من المناطق السكنيه عشان ما يبقاش الطالب صاحي من الصبح الساعه 5 الفجر وبيقعد ساعتين في المواصلات عشان يروح المدرسه، يبقى هيروح ينام في الفصل. غير ما تكون ايه، المدرسه مكانها اتدرس كويس جدا في الاول، وبيبقى جوه شبكه طرق كويسه، وكمان ما يكونش فيه ريدندنسي، يعني ما يبقاش عندي 50 مدرسه في نفس المكان، والا راح الهدف ان انا عايز اساعد توزيع كثافه الطلبه في الفصل. فلو هختار منطقه ما فيهاش اصلا مدارس، فده يبقى انا حجم الداتا اللي انا عايزه كمعطيات انبوتس في مشروع زي كده حاجه تانية خالص. عايز اعرف المناطق السكنيه البعيده، المناطق المحرومه من التعليم، الكثافات السكانيه اللي موجوده، الاولاد والبنات، الذكور والاناث، المستوى العمري كام طالب في المنطقه دي، عشان ما اروحش اعمل مدرسه هم عندهم اكتفاء ذاتي وعندهم مدرستين ثلاثه فهتبقى زياده او عليها حركه او مهمله، فكده رمينا فلوس في الارض. فدي الافكار اللي هي مقرونه دايما مع نوع التحليل اللي انا عاوزه، مع المعطيات والداتا والليفل الديتيلز والدقه بتاعتها. تمام يا باشمهندس، في سؤال تاني. حد بيسأل ممكن أعرف علاقة الجرافيك بالمجال، لأن هو خلص أو هي لأن انتهيت من تراك جرافيك من ITI واتصال أسيوط وكرياتيفا، وحابة أربطه بالمجال مجال الجي ممتاز، اس. كويس. الجرافيكس فيه حاجتين عامة. لو احنا بنتكلم على الجي اس اللي هو الستاندرد خالص، انا بتكلم على خريطة وقاعدة بيانات وشوية تحليلات. لما نطبق عليهم الجرافيكس عشان اقدر اطوع مهارة انا اضفتها وتبقى متميزة عندي. الجرافيكس ما بنسمع كلمة جرافيكس في الكمبيوتر انا هبقى على شكل حاجتين. حاجة اللي هي الاخراج والتلوين والالوان والديزاين والجرافيكس والافكتات، والحاجة التانية اللي هي الرسم. الرسم بالمستوى الأكبر بتاعه الأشمل زي الرسم الهندسي، الكروكيات. فالجرافيكس بيتوزع حاجتين: يا إما أنا أرسم رسومات هندسية وكروكيات زي الأوتوكاد، يا إما برسم رسومات اللي هي فيها التلوين والإخراج والإفكتات والستايل والكالرز والكلام ده كله كحاجة شكل جمالي وإخراجي. ده النوعين اللي بيربطوا الجرافيكس بالجي اس. طب هينفعونا فين في الماركت وفي السوق وفي فرص العمل؟ حاجتين. لو انا ممتاز جدا في الجرافيكس، في الالوان والستايل والكلام ده كله، يبقى على طول ابدا اربط شغلي بالابليكيشن، وبالذات اعمل حاجه خفيفه، اتعلم جافا سكريبت واعمل ويب ابليكيشن، عشان اول ما هديها لحد مبرمج شاطر قوي في البرمجه بس لما يديني برنامج المستخدم بتاعه يزهق منه وما ما يحبوش، بديها لحد شاطر في الجرافيكس بيابلاي حاجه اسمها سي اس اس واليوزر انترفيس. دي بيبقى بيحلي شكل الانترفيس وبيخليه رايق بالوان شيك، بينظم شكل السبيسز نفسها في شاشه الادخال عامله ازاي، التشارتات والبيزنس انتليجنس والداشبورد اللي عايزه لمسه جماليه حلوه. الحاجات دي كلها لو حد عنده لمسه حلوه في الجرافيكس والالوان والخلفيات والكونتراست والفونتات والحجم والشادو والحاجات دي،
بتبقى على طول تدمج في جزئيه ان انا اقدر احلي شكل الانترفيس بتاع الابليكيشن لما حد مبرمج يعمله. وعلى فكره ده دور اساسي موجود بيسموه السي اس اس واليوزر انترفيس يو اي يو اكس. دي ناس ماسكه التراك ده على طول، بقى دورها تجمل تشيك تحلي شكل الابليكيشن بعد ما المبرمج يعمله ويعمل الوظائف العامه بتاعته. هو ما عندوش خبره في الالوان ولا بيحب الكلام ده خالص، لكن السوفت وير ده مش هيتباع ابدا ولا هيستخدم صح ولا اليوزر هيستريح له ويشتغل بيه غير ما الراجل بتاع اللمسه الجماليه يحط البصمه بتاعته ويعمل الستايلينج والجمال بتاعه. ده الجزء بتاع آه، الابليكيشن. الجزء ممكن الثاني، ممكن تعقيب يا باشمهندس؟ اتفضلي. أنا حاليا في تراك فرونت إند. أنا بيجيلي الديزاين من اليو أي واليو إكس كتاسك يعني. بيجيلي الديزاين بتاعه كصورة، بيبقى حاطط فيها كل الستايلنج بتاعتها بالالوان بكل حاجه. انا كمبرمج بس او ديفولبر باخد الالوان بتاعته بكل الديتيلز اللي اليو اي واليو اكس حاططها، وبدخلها عندي بالبروجرامينج لانجويج. ممتاز. يعني يعني بتاع الجرافيك ده لا، هو دوره مهم قوي، لان انا كبروجرامر انا ما عنديش فكره عن الالوان فعلا. ما عنديش اي خلفيه، ما اعرفش اللون ده شكله حلو ولا وحش. انا ده بتاع باخد جرافيك، بس. ده بتاع جرافيك، ده اللي بيجيب بيزنس، ده اللي هيمشي البيعه في الاخر. ايوه، هو اللي هيمشي البيعه لو الشكل الويب سايت حلو والالوان اتراكتيف والديزاين حلو. لا، البيعه هتمشي. لو لا بالظبط يبقى بالظبط. خلاص يعني. الح- ودوره مهم قوي. طبعا طبعا اساسي، وبقى فيها تراك تخصصي اصلا في الشركات في المجال ده، يو اكس ويو ايوه اي متخصصه بس في الحته دي. في فعلا. جزئيه تانية بقى مهمه جدا لو انا بحب خرايط، لان طبعا الخرايط ده فن وعلم وشياكه واخراج كبير جدا. ان انا ممكن اعمل خريطه سياحيه بس اخرج فيها المعالم الرئيسيه بتاعتنا في المدينه، النيل والبرج والفنادق والمتنزهات. اللي بيمثل الكلام ده ممكن يعملوا ستاندرد ويلونوا خلاص جي اي اس في الليجند اخضر وازرق واحمر وخلاص. لكن لو حد عايز اخراج حلو بقى ويعمل شادو ويعمل اللي هو الافكتات بتاعت اللي هي الكرتونز وتبقى حاجات بارزة في الخريطة، دي لمسات تانية جميلة جدا بتعمل فرق كبير جدا بإن الشركة نفسها بتبقى ماب برودكشن بشكل معين لخدمة السياحة، لخدمة المستشفيات، لخدمة المدارس، لخدمة الراوتينج. فالصنعة بقى والفن بتاع إن حد عنده جمال وألوان وإفكتات يحطها على الفيتشر، بحيث الواحد يتفرج على الخريطة يحس إن هو ماسك الخريطة، ماسك الشجرة اللي واقفة في الخريطة، والشجرة واقفة في الصورة نفسها. عاملها بشكل ايقوني او بشكل كرتوني، فبالالوان الجميله، عامل تفاوت ما بين الزرع الاصفر والاخضر والاخضر الغامق والغابات والضله. ده بيدي اثراء للخريطه، فبيبقى عندك الجهه اللي بتنتج خرائط بالشكل ده وبتدي بابلشنج او عامل انترفيس على ابلكيشن فيه خرائط وانتر اكشن لليوزرز في مجال السياحه، في مجال الصناعه والمستثمرين، في مجال المحميات الطبيعيه وشغل البيولوجي والبيئه، في مجال التخطيط العمراني وشكل الشعاعي بتاع المدن وتوزيعاته والخدمات اللي بتاعته. بتفرق كتير جدا 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 اذا كان في حد عنده لمسات حلوه في الجرافيكس عشان يقدر يحط اخراج الخريطه بشكل مسري وجميل واتراكتيف لليوزر وقارئ الخريطه. طبعا بيبقى ليه دور مهم قوي في الداتا بريبريشن، فده برضو ايوه، من ضمن الجرافيكس. دي نقدر نقول عليها اللي هي الكارتوغرافيا يا تمام كده باشمهندس. تمام كده وفي كارتوجرافيك. على فكرة في جروب لمجتمع الكارتوغرافيا العرب على لينكد ان. ده مؤسساه باشمهندسة مي غالي. لان هي عارفها عارفها يعني ومعايا على اللينك وتابعها على اه طول لان هي اللينك تقريبا الجميل. هي الوحيدة اللي انا شفت لها خرائط زي حضرتك ما شرحت. مم. بتمثلها يعني مش عارف شغل باشكال جرافيكس كتير، وحاجات. اشكال كتيره جدا، حاجات اتراكتيف بجد. انا ببص كلاسيك للماب وحاجات نفسها. جميله، حاجات بارزه صح كده. يعني ممكن الموضوع ده مش منتشر كتير في مصر تقريباً، مش منتشر نهائي اصلا. هي ممكن عايزه لو في مزاج حد وفن بقى، حد بالظبط كده. عنده اهتمام او حد عنده الباشن ان هو يدوس في الموضوع الحتة ده دي. تراك حاجه اه ناقصه مش موجوده في الماركت، صح كده. مش موجودة فعلا. الحته الاخيره ان بدا الفتره الاخيره الجي اس يربط مع الاوتوكاد في حاجه اسمها البي اي ام، البيلدينج انفورميشن مانجمنت سيستم. دي معناها ان انا عندي فندق، عندي مول، عندي مجموعه ريزيدنشال اريا وكومباوندات،
وعايز ادخل الجي اي اس مع الشغل المعماري مع اليوتيليتي والمرافق والتكييفات وشبكه الحساسات الكهرباء والكلام ده كله. فده بقى خلاص الترند في الزمن اللي احنا فيه، ان الاوتوكاد كان بيترسم لوحده، الناس بتقعد ترسم الدروينج الهندسي بتاعها والكروكيات، وبعد كده يجي بعدها الشغل الجي اي اس، وده كان ده لوحده وده لوحده. دلوقتي بقت برامج الجي اس بتسبورت البي اي ام، بيلدينج انفورميشن مانجمنت، كل ما هو مراحل انشاء المنشاه والليرز الطبقات اللي فيها، سواء طبقات خرسانة، طبقات مرافق، هوايات، أكسجين، مستشفيات، آه، جزء اللي هو الخاص بالتكييفات المركزية، خطة الحريق وبايب الحريق والحساسات اللي موجودة في المولات، الكاميرات المراقبة، كل دي عبارة عن نتورك شبكات موجودة امبيدد جوه المبنى بالادوار بتاعته. فلازم يبقى في جايد وفي خريطه كامله بالجي اي اس عشان تدينا اويرنس، انا شايف ايه اللي حصل في حريق في المنطقه دي، ايه في البوابه ديت، الكلام ده تاتش منطقه سكنيه ولا تاتش محلات مول ولا تاتش جراشات عربيات عشان البنزين مفيش عربيات تتولع ولا حاجه. الحاجات دي كلها بقى الجي اي اس رول عالي جدا دلوقتي في الجزئيه بتاعه البي اي ام والاوتوكاد. فاللي حابب برضو نفس الكلام، خلينا ناخد العنوان العام بتاع الجرافيكس ده. كذا تراكات تحت الجي اس، وكلها ريكوايرد والسوق محتاج لها فعلا، عشان هي ترندنج اللي هي البي اي ام والاوتوكاد مع الجي اي اس. غير طبعا الجزء بتاع اليو اكس واليو اي والكارتوجرافي. فدي طبعا اللي عنده لمسه جماليه وبيحب الحاجات دي يحدد من دلوقتي ويحدد بدري وياخد قرار سريع، عشان يشوف ايه اللي يهواه ويكمل فيها ويسري خبرته فيها، وعلى اساسها يبقى ليه تميز في الماركت في الشكل دوت، وبيقدم خدمه متميزه عن المنافسين في الشكل ده، فيبقى عليه اقبال والانترفيو وياخد بوزيشن كويس في الشركات في الوظائف ان شاء الله. تمام يا باشمهندس، يعني شكرا جدا لحضرتك، يعني تعقيبك وكومنتاتك والكلام مفيد جدا. انا ليا شخصيا اصلا مش للاودينس ولسان بس. الحضور. اه، مش للاودينس بس يعني. ليهم وليا قبليهم اصلا. ان شاء الله خير. ان شاء الله، وحضرتك يعني تاني مرة تبقى معانا، وان شاء الله مش هتبقى اخر مرة ان شاء الله. باذن احنا الله ان يعني شاء الله. ان شاء الله هنستضيفك الفترة الجاية كتير بإذن الله. ان شاء الله كذلك شرفني طبعا. يا باشمهندسة هاجر، يعني هتبقى معانا ان شاء الله الفترة الجاية. سلام، مشكور يا دكتور محمد. Yeah, it was a great session also. أنا كمان يعني حبيت تدخلك والبارت اللي أنت اتكلمت عليها. Very interesting. Thank you so much. Okay, thanks all for your help today, and thanks all for your presentation. It was wonderful and informative presentations from your both side. Thanks. If you have any questions, please feel free to send. Also, we already sent our social media links, also our speakers LinkedIn account. You can follow them. Yes, ولو عندهم أي سؤال please do not hesitate to reach out. Yeah, it's okay. I think they will do, don't worry. إن شاء الله. With Okay. pleasure. With pleasure. Thank you so much. أنا عارفة إنه الوقت متأخر عندكم كتير في Egypt, so شكرا لكم إنكم فضلتوا معنا لغاية الوقت ده. Very appreciated. وإن شاء الله نرجع نلتقي في سيشن تانية بموضوع تاني إن شاء الله وتكون more of an interactive session. ان شاء الله. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye bye. باي. Bye bye. Have a nice night all. Thank Hope you. to s- Good night. hope Good night. Hope to see you again. Please follow us to know all the updates from our side. تابعونا على السوشيال ميديا عشان تقدروا تشوفوا أو تعرفوا المواعيد بتاعة السيشنز الجاية. شكرا ليكم وليلة سعيدة، وأتمنى لكم التوفيق. باي باي.